Kawuono ma en chieng' tich ariyo tarik 14 dwe mar abich higa mar 2024. Kamoro amora ma intiere ichiew nade bore Nairobi ka wachiew makare kenda kaw thuolo makende mar wakie chenro mar Rupenya machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Bed kudo nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Joyce achiew. Jumapili longe kodika yena wish happy Mother's Day. Erokamano ahinya. Pokaleo. Okay, pokeleo kalore ni wanyalo wacho ni Mother's Day kata odiochieng' joma jonyuol, joma mine ma jonyuol. Wanyalo wacho ni dwe mar abich ni duto. Aya. Korabu koni kiny bende. Mana kamano. Achiew makare mak mana in. Achiew maber. One sero kamano. Mano ber. Ang'e ni pile ka pile gik mang'eny timore kata kamano waiko ne Nyakaramugia Jong chenro mayela chokinyi makawuono. Bang' mae ibro bedo kiyudo weche manyien Nyakaramugia Jong mibo bed kikelo ni kanyo kod Cleophas Oluocha. Bang' mano nonro mar gazet Cleophas kauna neno mana ka oket weche motudore kod yepo mag skunde. Wang'eno odiochieng' manyoro skunde no yaw bang' ka nosechwal nyime tarig yaw skula kuom thuolo mar jumbe 2. Aneno ka Daily Nation ondiko ka ni back to school chaos kalore ni oyaw skunde nitiere skunde moko ma derom 44 e counties duto ma pacho kae mane okoyaw kalore kod midhiero mar oula ma pod okwako skulno. Bende picha moket kanyo en mar nyathi moro matemo tuomo pi kuwuok e skul kuma ne gidhiye. Standard to koro menyo ng'anyo mag jopuonje mago mag skunde sekondar madundo. Nyaka oseyaw skunde ginto giramo ni koko migi oraka mane yorno mongirore to gibidhi mbele kod puonjo. Mago duto bro bedo kalidhe nonro mar gazet mano kango chopo kanyo saa 12:30 nyaka saa 1 mar okinyi. Mano kantie kanyo be en gazet wacho ni how MP saved Linturi's CS post. Negitime machal jodbura 7 kuom 11 nogo ombulu kawacho ni Linturi odong. 4 nawacho ni onego thiche oko. Kore nango mano timore iye kanyo. To bende LSK iseyo mokalo sirkal kuom yaw skunde ka orango arita mag nyithindo ikini mag intiere kanyo yukaja Faith Odhiambo ka wuoyo odiochieng' manyoro. Eni moko mang'eny bende ngi thuolo mar nono e gazet ka bende senators itimo gik mar Daily Nation gi kono counties ma giwuoke gi counties mamoko mondo miyo chula ne gope mago magi miyo wego rak ma opogore kata contractors ma bende subido katimo tije opogore e counties gi wachni gope osebedo ka thungo counties kutulo moro malach. Aya mago duto ang'ena bro bedo kalidhe nonro mar gazet Nyakaramugia Jong. Bang' mano taduo kod twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Watwak otudore kod chal mar Kenya. Mang'eni gigo mantiere gazet moko kuom gigo ma obobedo kwang'iyo yaw skul ka kore wacho ni oyaw skunde to kongi chal mar jopuonjre mantiere skul ka koro LSK dwa donjo ne sirikal kuom timo mano. Nitiere skunde moko ma bendo yaw ma ineno bathe nyakonchiel nyithindo somo, bathe nyakonchiel ji podo jote skunde makamago. Mano bende ni lwasi makare ma nyathi nyalo some kose oyo. Mago duto abro bedo ka nono e chal mar Kenya okinyi makawuono ka achiel kod Linturi makoro tonya. Ne orese kanyo e od bura kaluore kod twak manopedhi mar thiche oko kaka jatend migao mar pur e pacho kae. Bang' mano Nyakaramugia Jong chieng' tich ariyo ka chieng' tich ariyo ibro bedo kiyudo chenro mar orako. Tok orako mar mondo mi ine ni dendi obede yo makare to abo bedo kwa donje chenro mar mbakoromo kod Cleophas. Mbakoromo Nyakaramugia Jong akelo ni chal mar fwambo gigo matimore kod gwenge opogore kachiel kodaka mago ma otenore kod paro mar chik omenda ma higa ni mar 2020 koda 4 wacho ni magi omenda yore mag choko omenda madhi bedo ka tayo kata bugo budget mano mar medhi somi gani mari omenda mar 2020 koda 2025 odhi chalo nade. Tie gik mathoth nyama tiere karkacha to bende wacho ni gin nengo moko madhi bedo malo yo kanyo ntiere mag makati nitiere kacha madhi bedo mag mwandu mopogore mag jomath. Wacho ni kinde mag chwalo withholding tax bende dhi bedo ka omedi kuom seche 24 nyaka ndalo 5 kata ndalo 4 odhi chalo nade kinde gi duto bedo ka kod jolony weche mag uchumi mondo anone achiel kachiel kod chako tuko kod sanya kagiko mbui duto te Nyakaramugia TV SMS line yawe na rede ka uchelo nono tudi koda mbui duto te yuda Cleophas Oluocha. Nyakaramugia Jong an bendi tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed kudo nyaka giko nikech ma en Rupeny. Mokwongo magethon weche. Achidnade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyalo romogo e skul koyepo 100% mochopo gi sani
gin mana atamalo 48 kende. We thought of a boat, but the public boat that was available is no longer. I think it is not in operation. So because of that, these children are not able to cross over to reach the school. Nyokora muge juang machiegni magiochi manyen makorido sani achiel kachiel sasa kaldaika uchiel tok sa 12 mar okinyi ma kawuono machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokio nyaka sango yudweche manyen. Sikunde mapacho kae gikone to ne oyaw odiochieng' manyoro bang' piny owacho chwalo yepo makamago nyadiriyo kaluwore gi oula mokelo manokel kanyo kod koth mapek mosebedo ka chwe e pacho kae e kinde mokalo makoro bende osekelo kethruok e thoth sikunde mapacho ka. Kata kamano kwan jopuonjre mano yaw sikunde ne piny ka thoth sikunde kamoko bende nitiere kanyo mane jopuonje okodonjoe. Moko kuom gwenge makaluo bende yudo midhiero machalo kamano. Wawinyane sigana ne olos maka kod Lidio Keyo. Bang' chwalo yepo mar sikunde mapacho ka nyadiriyo kaluwore kod koth mapek manosebedo ka chwe pacho ka, moko kuom jonyuol ne ogolo nyithindgi oko kendo kogi mar donje skul. Moko kuom tesende mag nyamburko ne obedo kod dhungruok mar jopuonjre nikech nok mar geche kod medruok mar nengo wuoth. Kuna msongamano wa magari, tunaomba tusaidike. Watoto watakana wafike mapema manake kesho wanaingia na mtihani. Sasa naomba mtusaidie kwa sababu wengine tu wagonjwa, tu watu wazima tunka hapa njaa tuuma. Fare imepanda 1500 badala hata 1000. Hii jamu imeletwa tangu asubuhi ni sababu ya NTSA barabarani wamezuia magari mengi. Wanafunzi wamejazana hapa, kuna wanafunzi nafaa wae shuleni mapema lakini imebidi wakae hapa hadi mida hizi na tujajua itakuwa ni saa ngapi ambao wengine watapata nini, watapata usafiri kwenda mashuleni kwao. Katodoko ni yepo mar sikunde ne otimore, sirikalo yango ni sikunde makwan gi romo 44 ne okoyaw kaluwore kod midhiero ma okel kod pi oula. E limbe marwe moko kuom sikunde oyangore ni kwan jopuonjre to nenok kipimo kod kwan munjo bedni ne donje sikunde go. E kaunti ma Homa Bay, jopuonjre manokende manochopo e skund primar kod sekondar ma Osodo kod skund primar ma Kobuya katobiro ni oganda manojote skundno osedar kendo chiwo thuolo ne somo. These children are not able to cross over to reach the school. And we are trying to work with other partners. If we shall not manage to get a boat for the children, then as a ministry we are planning to relocate these children to the schools in the mainland. E kaunti ma Migori ne walimo skund primar Manyora kama maromo atamalo 48 mar jopuonjre kende manochopo e skundno kaluwore ni thoth miere pod piyo kwako kendo moko kuom jopuonjre pod ok nyal chopo e skunde. Kata kamano somo to ne ochakore. Achiedh nade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyaromo go skul koyepo 100% mochopo gi sani gin mana atamalo 48 kende. Wuoth no bedo matek nikech kuonde ma giwuokie noyudo ka pi mar nam okwako. Gidhi gidak e centers gi jonyuol gi, moko be odhi kanegi, koro ok wanyal yudo nyithindo nyadichiel e yo mowinjore mondo giripot e skul. Kata kamano watemo manyo jonyuol ma obedo displaced modhi oko mar sublocation ma wantie mondo mi ginyal duogonwa nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. E sikund primar ma Ombake kaunti ma Kisumu, somo ne ochakore katobiro ni oganda mane piyo dar e miechgi bende pod ojot e skundno ma osebedo kargi mar jot kuom ndalo buora. Kata kamano atamalo 40 mag jopuonjre ne ok ochopo e skundno. Kuom nyithindo 400 wan gi nyithindo madhi 250 moko pod ni dala. Nitie joma nodak kae, nodak e classrooms gi, ne gisewuok ema ni moko pi pod opong'o miechgi. Koro gidak e skul ka, wamiyo gi bath skul konchiel mondo gidage. Nyithindo moko be pod gin go kanyo. Kanu wasepenjogi to giwacho ni nyithindgi go bugegi to gi uniform ma gidhigo skul pi notero te, koro kaka ne gibi skul onge. To wang'isogi ni giwe nyithindo go biya kata gionge uniform nikech somo osechakore.
E skund primar ma Nyamasawa atamalo 80 mag jopuonjre ne orem chopo e skundno kaluwore ni thothgi koth mapek ne oketho bugegi kendo miechgi bende oula ne opong'o. Kawuono wayawo skul kendo wayudo nyithindwa mochopo e skul gin 234 out of the number ma wantiere godo ma en 322. Nitie nyithindo matin molewo. Nyithindo molewo gi nodhi gi jonyuolgi e evacuation center. Moko jonyuolgi nooro oko, to wan gi geno ni gibiro kendo gidhi joinwa. Kowuoyo gi jofwambo juma mokalo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne oyango ni sikunde ma ji obuoro e pacho ka gin 10 kende, kendo piny owacho ni kod chenro mar daro jogo kapok noyaw sikunde ayanga. Ile mashule ambaye wale wamekabiriwa na hii taabu wanakaa kwa wakati wa sasa they are not that many. We have 7 primary schools and 3 secondary schools where people who have been displaced because of the floods are temporarily staying as of now. And we are collaborating with national government, internal security, Ministry of Issues, so that we can be able to relocate these particular issues to other alternative areas in order for us to make sure that the students can be able to come back. Eweche mapod otenore kod yepo mag sikunde maromo 44 e Kenya mangima ne ok oyaw odiechieng' manyoro nikech midhiero ma okel kod oula ma osebedo ka okwako Kenya. Kaka jofwambo marwa Joy Juma lero, moko kuom sikunde to ne obedo matek ne jopuonjre donje nikech pong' mag aoche kod oula ma pod okwako alwora mag sikunde go. E seche ma jopuonjre moko ne ochopo e skunde ma chako somo margi bang' piny owacho yawo skunde ayanga e tam mar 2, moko kuom jopuonjre ok noyudo thuolo mar chako somo margi nikech sikunde gi pod olor nikech pi oula. Lipot mawuok kuom piny owacho yango ni skunde maromo 44 e piny Kenya mangima pod olor nikech pi oula ma pod opong'o sikunde go kod midhieche mamoko. Kwa madarasa imeongezeka kwa sababu ya mafuriko. Tunaona kana kwamba madarasa zingine zimekuwa fupi kwa sababu ya chini kuwa loose, na ni kama kila kitu taharibika hapa. Mavyo kimeingiwa na maji, sasa wenda ikawa itasink. Hata wewe sijua yale itaendelea vipi mvua ikiendelea na moko kuom sikunde machendo mag somo pod ok ne odhi nyime. Gin moting'o skund primary mar St. Anne, Leswa, Loitip kaachiel kod Longeiwan, moduto giyudore e kaunti ma Baringo. Ya leo ni siku ya kufungua shule ambayo tumefika hapa shule wanafunzi wajafika kwa sababu mahali ya wanafunzi hapa bado kuna unyevujevu mingi, na matarajio yetu tunataka kufungua shule, na kama mvua itaendelea na maji itakuwa namna hii itakuwa ni vigumu wanafunzi kusomea mahali hapa. Sikunde gi e kaunti ma Baringo kod mamoko ma pod olor pod pi opong'o kaka mana yore mabende chopo sikunde go pod pi oimo. Tunataka usaidizi hata kama tunasapata the tents ambayo watoto wanasaidia mahali muhimu kwa kusoma, kwa sababu mvua ikiendelea hivi kuna uwezekano watoto wataendelea kukaa kwa sababu ya baridi na mambo mengine mengi. Gate hata ipitiki kwa sababu unaona gate yetu tumekorogea na chini imekuwa loose, tunaona kila kitu inasama. Ekinde nondo marwa ne wayango ni mokum sikunde mabende ne oyaw bende jopuonje kaachiel kod jopuonj ne obedo kod pek mokalo e chopo sikunde go. Sikund primary manyore Sabkono Manyatike e kaunti ma Migori ne jopuonje kaachiel kod jopuonj Sanja mane ochopo ne obedo kod pek e chopo skul ni nikech pong' mar pi. Tudo ka jonyuol ne waketo nyithindo to jonyuol mondo ka gibiro skul to gibedie lwedo maber mar jonyuol, kendo ka gidok gibedo maber jonyuol. Japuonj maduong' mar skund primary manyore Kennedy Kanik wani moko kuom jopuonjre tiyo mana kod yedhi ka bende ikogi mana kod jonyuol nyaka sikul. Matek nikech kuonde ma giwuokie noyudo ka pi mar nam okwako, kendo moko ne nyaka gol oko gi yie mondo chopi, moko bende kwa ng'eyo kama gintie nyaka koro thuolo ne. Kane oromo sa 7 mar odiechieng' ma jopuonje dok pacho mar Gago, jopuonje mag skund primary Manyora mawuok kuonde ma pi oula pod opong'o mane jonyuolgi ne orem chopo e sikul mondo koro kawgi ne oriyo kech e sikul. Waketo nyithindo to jonyuol mondo ka gibiro skul to gibedie lwedo maber mar jonyuol, kendo ka gidok gibedo maber jonyuol. Kata kamano pod wantie gi challenges ke mawuok sani sama no bed nyithindo godo migago mar odiechieng', to kigoyo wang'i malach do ka nyithindo pod nie compound nyiso ni gin gikwamo
ka gichopi nikech gito arita ma kwe ma jonyuolgi mondo gidog godo mier. Kata kaka obiro konyogi bende onge nikech onge chiemo mwanyalo miyogi e thuolo masani kaka migago mar odiochieng'. Sikunde mamoko kaka mano ma Ngugo e sab-kono ma Nyatike mabende jopuonjre ne obedo kod pek e chopo sikul. Tend sikul ni kawo tende kod apis mar ruoth ma Central Academy nyaka sani koro manyo yie ma gibiro tiyo godo e kwang'o jopuonjre mondo gichop e skul. George Juma, Ramogi TV. Weche gbepo mag sikunde kod mag jwang' odiochieng' mokwongo mano ma sikunde no yawo e tam mar ariyo moko kuom jonyuol e kar dak Mombaka e kaunti ma Kisumu pod ojot e kar jot ma Dundo e sikunde kata e sikunno makoro omiyo sikunno opog diere ma konchiel en kar jot to oganda machielo mapiyo daro odake kata kuondego magidake kaka machielo chenro mag somo to dhi nyime magi otimore ka thoth jopuonjre e kuonde mane oketie mag reso jogo ma oula ne odaro e miere e kaunti ma Homa Bay bende ne orem ma ok odok kata manok oyepo odiochieng'no manyoro nyane siganane. Kata odoko ni piny owacho ne osegolo chik mondo familia mane oula odar e miechgi owe thuolo skunde ma kamago ne chenro mag somo e kinde mano yawa yanga skunde pachoka to moko kuom skunde ma kamago one kod pek nikech familia moko pod ojot e skunde go eko. E kaunti ma Kisumu moko kuom jonyuol to pod ojot e kar jot moro madundo e skund primar Mombaka makoro miyo skundno pog diriyo ka bathe komachielo ting'o familia go eko to bathe komachielo ting'o jopuonjre. Jonyuol lero ni bang' ka pi ne omonjogi e miere gima nyithindgi kende mane gireso ka mwandogi mamoko kamoting'o wuoch buge kaachiel kod uniform to pi ne olalgo kendo nyithindgi ok nyal dhi nyime kod somo e yo mayot. Nyithindo awach ni adek koriwore gi marano Mika gi mek jirani ariyo nok ginyal dhi nikech gigi pi nodonjo gotieno kabisa. Koro gotieno ka pi odonjo ok inyal fundo gik moko te mondo itimri nade mondo idar. Chuni ni kawo nyithindo giminyalo kwanyo kata ka kikombe kata ka diseg mateni mekwanyo ga mitimri nade iwuoko godo. Kaluwore gi japuonj maduong' e skund primar Mombaka atamalo 40 mag jopuonjre ne ok oyepo ka kwand jogo ma pod ojot e skundno bende nyalo medore nikech utegi po nimo e pi. Osechako puonjo nyithindo ema ni nyithindo to kobiro te kuom nyithindo 400 wan gi nyithindo madhi 250 moko pod ni dala. Nitie joma nodak kae nodak e classrooms gi ne gisewuok ema ni moko pi pod opong'o miechgi to wang'isogi ni giwe nyithindo go bia kata gionge uniform nikech somo osechakore ma ok ginyalo manyo bang'e. Midhiero ma kamano bende okwako skund primar ma Nyamasao kama jopuonjre mayo 80 ne ok oyepo kawuono kendo skundno bende kwano lal maduong' mane ula okelo negi. Nyithindwa mochopo e skul gin 234 out of the number ma wantiere godo ma en 322. Nitie nyithindo matin molewo. Nyithindo molewo gi eki nodhi gi jonyuolgi e evacuation center. Moko jonyuolgi noroko to wan gi geno ni gibiro kendo gidhi joinwa. Ma ok obiro be wabro release mondo dhi kuonde mamoko motergiego. Skundwa nobedo affected kabisa nikech ne wawito cho achiel ma nyithindo manyiri tiyogo. Wasetimo adjustment momiyo gi cho mar jowuoyi kendo kawuono aneno ka wan comfortable school. To e kaunti ma Homa Bay thoth jopuonjre e alwora ma Osodo kod Kobuya manitie kachud bura ma Karachuonyo ne olewo ma ok oyepo kawuono ka jonyuol bende ogolo ywak margi ni gigo ma nyithindgi tiyogo e chenro mag somo ne pi oula oywero. Wainyore makata udi ok wanyadoke gi nyithindo matindo. An gi nyathi matin kaka dadok kode e suna ot kende ng'ich ot osedhi gi bathe onge kata kaka wanyalo timo. Wakwayo sirikal ni mondo konywa kata lep nyithindo mag sikul gin gidong' e pi te pi oywero gi buge nyocha ng'ich te odhiye buge onge ma nyithindo biro ge skul. Awakwa sirikal ni mondo kelnwa buge ne nyithindo. En thuolo mara makende mondo ang'is apil ne jopiny mondo gigol nyithindegi mondo odhi sikul. Kawuono ne wan Kubuya Primary School kama nyiche en rescue center kama ne jogi odake as a rescue center. Nyo watemo matek monyo agolo gi nyoro ma nyo watero gi e kanisni mopogore opogore. Samo wan go ni
nyithindo nosereport. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. E kinde ma jopuonjre moko chako somo ayanga e sikunde duto ma pacho kae, jopuonjre mag junior school somo magi nyalo yuare kaluwore gi ng'anyo mag jopuonje SS mano chakore odiochieng' manyoro. E ng'anyo ma obagi e counties mopogore opogore, jopuonjego koni ok gin kata ok ne gidogi e sikunde ka ok ondikgi e yo ma ongirore kaluwore gi ng'eto mar doho dwe mokalo. Judith Omondi kod ler mathoth. Bang' deko chako tamni mar ariyo, jopuonjre mag junior secondary pod somo mag ginyalo ng'ikore pacho kama ngima poni duol mandiko jopuonj TSC ok okawo okang' machielo mar duoko jopuonjgi e skul kaluwore gi ng'anyo margi mochakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Koa Machakos, Nairobi, Nyamira kod counties mamoko e pachoka, en ng'anyo ma obagi mar sundo duolno mar TSC mondo ondik jopuonj mag JSS e yo ma ongirore kalore gi ng'eto mane otim kod doho dwe ma okalo. Wan barua kane wayudo mokwongo ne wayudo barua mawacho maber ni watiyo higa achiel, bas wayudo barua miluongo ni permanent and pensionable. Kane higa achiel orumo, jatend piny koro nodhi mo ochako loko kendo ni higa ariyo. Koro wakia ni gini ni timana tich loke. Ok wabidhi e klas nyaka chop chieng' machielo ma TSC to gi jatend piny no biro miyo wa barupe miluongo ni permanent and pensionable. Nikech nitiere jok moko ma bende osemi barupe go to wan to poko miwa to gino giluwo yor kojoloni gino migi amiya. Somo mag junior school masani ni e grade mar 8 osebedo gi midhiro ahinya to ma otenore gi somo koa kuom jopuonj, kuonde somo, lai mag somo e kinde mamoko, gigo ma piny owacho poko ketie lokruoge madwarore. Look at a place like Tana River, you are paying us 17,000. I am a Christian. You are telling me to teach IRE. How now? What kind of CBC is this? Walimu wa JSS wanafanya kazi ngumu sana. Maana tunafunza subject karibu 13. Ni vile saizi zimepunguzwa. Lakini tunapewa mtihani mwingi, tunafanyisha watoto mtihani na tuko wachache. Jopuonj JSS osemo jonyuol mondo bed ka ong'eyo ni nyithindgi ok yud somo e skundego kendo chak manyo yore mamoko mag neno ni giyudo somo kaka dwarore. Koro wawacho maler kendo wanyiso kata jopuonje mamoko mwang'eni samoro maybe no dhi e skunde ni wabiro negi kendo wabiro golou wang' ni ok wasa TSC nyaka ndikwa e yo mowinjore kaka sirikal gi court nowacho. So the message to the parents, be responsible for anything that happens there. We are not responsible and we are not accountable and we will not be accountable. Higa manyien somo mar CBC owinjo dhi e rang'iny machielo mar grade mar 9 ka nyaka sani gi matin ne dweche 7 to higa rumo. Migawo mar somo poko yango lai makare ma winjo luwo ahinya to gi jonyuol man kod jopuonjre e grade mar 8. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi e weche mamoko nyakuro moge jwang' komiti mar od bura marango weche mag omenda opedho paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024 ka jood bura nogolo pachgi ka moko kuomgi seyo paro mano mar chikno kaluwore gi osuru ma ichano chuogi e iye. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo ler mar wachno. E somo mokwongo mar paro mar chik mar omenda mar 2023-2024 manyocho pedhi nyim od bura kod jakom mar komiti marango weche mag omenda Kimani Kuria okoni goyo chapa mar paro mar chik e bwo ndalo 4 biro chiwo thuolo mar kawo pach oganda motelo ne jo od bura goe mbaka kendo kalo moko kuom weche manie paro mar chikno. So today we are able to convince the House to help us reduce the publication period of the bill from 7 days to 4 days, and that means now we have more room or we have more time to do public participation. Kata odoko ni paro mar chikno ni kidieny mar thuoge kamano, jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to osewuok palawang'a kod funi mag paro mar chikno majuogo osuru kuom chiemo kaka mukate. Gima nere en ni chikno oting'o weche ma ok beyo kendo gima nere malong'o en ni omedo osuru ma ng'eny ahinya ewi japiny. Kuom mano wan gi pachwa en ni en chik moko nego puodhi kata mondo kadhi e bunge. En chik monego jogo manyo kele okawe kendo dog mondo otimne nonro makare. Usuru mar mkate ni iyudo ni in 30 years ago igni 30 manokalo ema usuru ne ntiere to nosegole ndalo Moi. Usuru ni koro Ruto duoke ka kendo sani. Matiende ni Ruto ni oonge interest mar Kenyans at heart. En ng'ama dwani mondo oneg Kenyans.
to en ng'at ma ineno ka gimoro kotimre matin, nyocha ineno ka avocado, ka ng'ato pidho avocado ne kata maembe ne, to oro jo KRA to kwano avocado e wi yien malo to keto ushuru. To mane gima sani dhi mbele ne wakulima sani. Hii ni kitega uchumi cha namna gani ambacho leo unaongeza shilingi 10 kwa mkate? Mwananchi gani sasa ambaye ni maskini ama ni mwananchi gani ambaye hali yake ni duni, yuko chini, anaweza kununua? Kajod bura ma Kenya Kwanza to koni jo Kenya mondo bed mana gi horuok ni paro mar chikno podi bido iye makare kendo kwanyo moko kuom gigo mabeyo. Only after Bunge has made the final proposals can we talk about what is good and what is bad in the finance bill. We need to allay the fears. It is very clear and it is a constitutional provision that all laws made in Kenya have to go through public participation. Moko kuom gigo ma jo Kenya ok mor godo en osuru mochan ketie yedhe kaka mag suna, yedhe mikuyo kuom cham mag puothe, to kod osuru moye ne weg nyamburko. Koro wan to kaka wan jo opposition wan to wadhi goyo gini kabisa. Wadoni wago gini to ka possible to weche mag ng'anyo bendo duogi. Wach mar mosquito nets. Yadh suna. Werigi nets, yadh suna mikuone suna. Yawa, kimede ushuru. Malaria ok en gimi tugo godo. Malaria en gima nyalo tieki dakika achiel. We should be asking what is the overarching concept that would be informing these proposals. The pinch is felt on all of us, whether it's on our pay slip, whether it is on our consumables. When you're going to pay something, you realize that you're paying tax. It's painful. The Finance Committee will go around the country and they will seek views of Kenyans. And I know as Parliament, they will respect the views, as Parliament will respect the views of Kenyans. E twak mar osuru mar paro mar chik melo fario prayo kod ang'wen michan goye mbaka kod jo od bura. Bet kingyo ni doho ing'eto mokalo Marelo fario prayo kod adek no sechiwo thuolo ni nyaka ka pa japiny kendo ketie tim. Penjo maduong' ni to bende pa japiny inyal kwan kogike giko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Sigana mar Walter Nyambaga nitiere kar kanyo weche thoth pod wacho ne bobiro ka gazet ang'o konwa ni Nairobi nyoro odhi nade gi duto bende mosebedo ka koluwo. Jatend migao mar thieth Susan Akumicha okwayo mondo oler obedie chenro mar daro mwandu kawuok e agulu mar renje mar NHIF kadhi okumba manyien mano mar SHIF. Nakumicha wanoloso e kinde yango mwandu mag NHIF ma owinjore odhi e nying mar SHIF omako chung' ni owinjore chenro mar loko mwandu go otim e yo ma onge kod mibadhi kendo chochni. Mwandu makamago mag SHIF dhi chako tiyo dwe mar 7 higani e chenro mag ndiko jokanyo mag chenro no bende owinjore otimre chakre dwe manyien. This verification is in line with the government's commitment to ensure a seamless transition from NHIF to SHA, one that does not disrupt service delivery to the people of Kenya. And at the end of the day, what has been verified is what will be handed over to SHA. We've all had challenges when we are doing a transition. As a country, we've witnessed where there's loss of government assets because it is not clear, it's not transparent on how we conduct ourselves. What does NHIF own? What are we passing on? So that they don't say they received 10 vehicles and we gave them 100 vehicles. So that's the whole exercise. Madeni ni gapi? How much money do we have? What liabilities are going to SHA? Beyond just being a legal and constitutional imperative, it is important that we do things in the right manner. I'd also like to thank Engineer Kamau and his board for being responsible parents, so that at least we have an inheritance that we can inherit, and we promise that we're going to take care of it in the manner that is required. Nokromo jongi report moyudo kanyo mara weche mag mag thietho na kelo e giko. Joyce Oduor biro ka kod gazet kikidhi mabor en ka kod Walter Nyambaga ka gi Nairobi ka gibiro ni lendo achiel kachiel mondo koro gikone ne ng'ati more gazet. Okinyi ma kawuono anyiga Cleophas Oluoch de gisumo kanya kwar mokiewo nyaka chisango ka uno tantiere Nairobi ka oriti masana.
Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nilikuwa nimeeneza habari, waambia kwamba Skiza chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wache to go kot to jibiro tek. No ero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, sadek otieno. Kik bai. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar.
chik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Oyawre kendo nyaka Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere akaw thuolo makende mar rwaki nonro mar gazet mitayo kod an Joyce Oduoro. Kinyi makawuono antiere kae kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Wadakaw thuolo makende mar mondo mi watayi e gazet. Wami siso gazet momori e kinda The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed pinya isome yo makare. Oyawre Walter Nyambaga ichiwo nade kinyi makawuono. Makare bende aneno kan ma otegno kabisa. Machiegni nonro mar gazet kawuono kwang'eyo gik momi pek ka otudore kod yepo mag skunde ma bende notimore odiochieng' manyoro to ka sirikal nosechwalo mbele yepo mag skunde kuom thuolo mar jumbe 2. Kata kamano moko kuom skunde odiochieng' manyoro no yepo ayanga. Dono chak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Kwang'eyo gazet mar Daily Nation nitiere weche mopogore opogore ma bende gimiyo pek ma wabu bedo kwanono bende. King'iyo malo kanyo nyaka sani koro jatend migawo mochung'ne weche go mag some pacho ka Ezekiel Machogu sani koro wacho mar mondo mi otim nonro ne skunde makoro akiana luongi ni gin skunde manyawawa magi wacho ni jod bura moko sekwedo ni negi yaw skunde makamago to seche moko gionge e county ma Baringo. Wabo bedo kwano ni it gazet mar 2 bende nyaka sani koro senators dwaro mar mondo mi ni counties ochul wego raka gope magi magintiere godo. Wach makamano nitiere it gazet mogika mano mar gazet ni ma Daily Nation. Thuon wacha momi pek nitiere kae mano kutudore kod yepo mag skunde odiochieng' manyoro Nyambaga. Hanno ka Daily Nation okete kae ni back to school chaos. Nyaka sani koro skunde no yaw odiochieng' manyoro kata kamano riwruok mar okinde gin bende koro giseyo sirikal gidwa donjo ne sirikal ni sirikal oyaw skunde to giketo e ong'ala manyime arita mag nyithindo e skunde mopogore opogore mayudore pacho kae Nyambaga. Adiri makar kende en ni nyaka chop seche gendi sikul osebedo ka koro nyaka to yawo nikech jopuonjre nigi ratiro mar yudo somo. Penjo maduong' wa seche moko kwaseyudo thuolo mar duoko kaka jonyuol to kanyakla kod seche moko jok mano meeting mar rango ratiro mag nyithindo madhi e skul en to lwasi chal nade. Lwasi oko osebedo maber ahinya Joyce kendo lwasi nitiere kama nyaka chop sechegi ok en lwasi moro mamiyo manyalo miyo lwasi mar somo ochop makare. King'iyo rang'iny ma sikunde mathoth nitiere machalo kaka kuonde moko manyocho ula mapek makoch omwomore kendo donje ibiro ka kata mana thuolo makende mar kata mana japuonj donjo godo. Nyineno ka moko kuom skunde manyopi opong'o sani kokidado chuodho manyoro no donjo godo itimo negi luoko makende. To nitiere bende sikunde moko manyoro ne wi ute magi ne auka mapek odhi godo. Moko bende nitie ka korot mag ute go endo nyosienyore manyiso ni ok gintiere e rang'iny moro maber ma keto kata mana ngima mag jopuonjre andaki. To kopogore kod mano ikruok ma jonyuol jabedo godo e kinde miyawo sikul iyudo ka kata mana omenda moro matin ma gibedo ka gikano magi nyalo chulo godo pesa mag somo to kata mana weche mag wuodhe biro yudo kata mana yore miluwo ka jopuonjre gi dhi e sikul moko nyochot moko koka e Kongo. Koro ma osekedo jopuonjre bedo kod lwasi malong'o e chopo kuondegi mag somo kanyakla kata mana jopuonj ma bende dhi yudo tiegruok margi kata jopuonj go be jonyuol. Sirikal nosingo mar biro chiwo lwasi makende kendo timo nonro makare mondo mi ng'ini to moko kuom sikunde ma seche moko noyudo midhiero motudre kod oula makoch gendi otimnegi kongo makende. Kane ineno ka jatend migawo mongirore weche mag arita kwe Dr. Raymond Omolo ogolo ote makende kata milome ni sirikal osebedo katimo nonro kendo fwenyo moko kuom sikunde manyo midhiero gi ogore rang'iny moro mok nyal migi e sikul. Koro ochiw thuolo moro bibi timnegi godo kongo moro mapiyo piyo mondo mi lwasi mar somo chak dhi nyime. To maduong' Joyce jonyuol obeda kicha e kinde ma nyithindo gi dhi sikul nikech kata mana kuonde ma gidhi some nyaka ing'e
itubed gi tudruok gi japuonj maduong' e sikunno mondo mi chal mar kaka lwasi mar somo chal. To kakora chaka mi thuolo mondo dhi nyime gi penjo machielo en ni bende jonyuol odhi oyudo thuolo mar chulo pesa nikech nyogi kinde moro makata mana e kinde manyo koth chwego ola giendi jonyuol gi nyoro ne moko kuom gi nyowuok kuonde ma gitiye gik manyo gitimo nyo oula dhi godo kuonde manyo gi yute menyo mar gi nyo oduogo mbemore piny nang'o nikech koth mapek nyo dhi kod mwandu mamagi koro gin kod pek e weche mag yudo kata mana school fee no mondo gichul kata kuonde mag jot king'iyo kar dak ma Mathare biro ka moko kuom jopuonjre moko pod manyo kata jonyuolgi moko gi jopuonjre bende pod imanyo kalure kod pek mola ni oketo koro chenro mar somo e tielo mar ariyo ni endi kata ta mar ariyo obedo kod ng'ikruok mokel kod midhiero manyo kwako jokenya to ken mana ng'ikruok makamano kende Nyambaga nikech kwang'iyo kae wang'e ni skunde bende no yawo odiochieng' manyoro te kinde moyaw skunde makamano wang'e ni nitiere jopuonje mago maga junior secondary school odiochieng' manyoro nwaneno ka thoth gi owuok oko e ndare counties mopogore opogore ka ging'anyo ka gidwaro ni sirikal ondik gi tich e yorno mongirore ka giwacho ni onge chenro moro amora mar somo ma gibro bedo ka gichwale skunde nyaka sirikal winj dwaro margi kendo lu chik mane doho ong'ado kata ng'eto mar doho ng'ado ni onge kaka onego bed ni ndiko japuonja ni obedo intern gino dono wacho ni mane nataro mar chik kata kamano sirikal pok ochopo dwaro mago mag jopuonje mag JSS mano bende biro bedo ka ng'uko chenro mag somo nikech nitiere skunde mamoko kwatiyo kata kod ranyisi wang'e ni nitiere skunde mag ji giwegi manitiere kod junior secondary school ang'e ni somo e skunde go pod biro bedo ka dhi mbele mak mana ni koro nyithindo ma somo e skunde mag piny owacho ema koro chenro mag somo ochung' kar tiendgi kata obedo no yaw skunde tadiera ng'ikruok pod nitiere obed mane chal mar nyithindo e kinde mag dhi e skul nitiere gwenge moko ma eneno kae kata ka kondik kae gwenge mag Lamu West nyaka sani koro nyithindo nyaka ti mana gi bot ka gikala payano mano ma Lamu Wito mano Gamba Garsen Road maluore ni apaya makamano nyaka sani koro pod opong' ok inyal luwo gi gari ok inyal ng'ado kata gi tieni nyaka iti mana gi bot to tiyo gi bot makamano en keto nyithindo ngima nyithindo kama ng'aw gimoro amora nyalo timo gi ano ka gazeti ma Daily Nation bende omenyo gik mopogore opogore e kaunti ma Uasin Gishu odiochieng' manyoro nitiere nyithindo manokwamo e tesende Yiengo Nyamburko gichopo kacha giyudo komed fare matiende ni janyuolo mi pesa kong'e ni fare po nono en 1,000 kichopo kacha yudo komed 1,300 mage moko kuom pek mineno sani kata kamano wageno ni chenro mag somo sirikal pod ibiro medo nono kaka onyalo dhi kare ahinya nyate tamni mar ariyo mano ni kare ka wachako gi rang'iny ma jopuonj mag junior secondary osekawo mar chwalo yo mok gimor godo nikech piny owacho ni kod girimiti mar ndiko gi tich to ma chal ka gima koro chomo nyandwat kane gigombo ni weche gi nyalo chomo ugwe tene odhi ataro kod dwaro margi tadiri makar kende ni kane ochak chenro manyien mar somo pacho kaendi ikruok malong'o mong'ith mar kawo achiel time dariyo ne ok odhi kaka nochan koro yo mane nyaka chak yud godo fungruok en ni nyaka ne koro med rang'iny kata kwan mag jopuonj mabiro reso rowere mantiere kidieny mar ariyo miluongo ni JSS thuolo makende mar miondo migi yudo rak mongirore minyalo chulgi kata mana balang' mag aheri tok ka gisedhi e yweyo ne ok oketi emomiyo kado mochung' ne weche mag ndiko jotije piny owacho pacho ka nogolo ng'eto makend mamiyo gi thuolo mar sondo sirikal mondo mi koro migi orak mongirore dwaro mar keto gi e chudo machwing en gima pod gibiro sondo neno kamoro nyo loso kaendi motegno kendo ken kod chir nikech pile pile ng'ama ni kod ratiche iwacho ni japuonjri ka kudho makati rwak mana kala to pod opomo chop kuome dwaro makende mondo mi jogi bed kod gimiluongo ni andika kod piny owacho maginyalo mabiro miyo gi thuolo mar moda heri biro miyo jalno mochung' ne rango ratiro kata mana chudo mag jopuonj kata osara mag jopuonj Nancy mondo rangi nang'o biro gwel gi twak nikech ibiro ka kuom ranyisi gipuonjo subject moko maseche moko ne itimo mane e kidieny mar somo machielo kuom ibiro ka ng'ato en ok oyudo thuolo mar tiegore mondo bed kod ng'eyo dhok kuom ranyisi mag Jerman obed kata mana puonj mago mar weche mag Christian
tipuonje idwa ni mondo ipuonj mago motenore kod oganda salam. Koro chuno jogi mondo mi koro ochak ogo okang' moro mondo obed go gi ng'eyo moro mabet katut, nikech onge gima wich kuot ka nyathi ong'eyo gimodwa penji to sechego ina lagi ligi lilo. Lit kabisa. Kasto kiyudo nyithindo moko mewachorega ni gin nyithindo machiki, oneno ni japuonj ni kia gimoro, koro penji penjo kong'e ni kia. Japuonj nigi lagi ligi lilo. Adwa nawe weche mag somo tenge nyakora muge jong inyalo somo mano It Gazette mar 6 kaachiel kod mano mar 7, mano mar gazeti mar Daily Nation. Piny kanyo bende nitiere kaka Linturi notonyo odiochieng' manyoro, mano bende wabro bedo kwa lidho kata wanono e gazeti mar Daily Nation. Nyambaga adwa nwachak kod wach mantiere It Gazette mar 2, mano mar gazeti mar Daily Nation. Kanyaka sani koro jatend migawo mar somo e pachoka Ezekiel Machogo dwaro notim nonro ne skunde ma owacho ni gin ghost schools kata skunde manyawawa, kalore ni pono nitiere jod bura moko ne gindiko piny ni nitiere skul makama, to kidhi e ground kata kidhi e gweng' kuma owuok e skul makamano onge. Magi nyalo bedo ni timore kalure ni en kata okang' ma jod bura moko kawo mar mondo mi giyak godo pesa mar jopiny ka giwuondore ni skul nitiere kata kamano skul onge. Kata kamano iwacho ni kinde ma itimo nonro makamano nitiere jod bura makoro osekwedo wach makamae matamra gi nono. Ingeni kirango katiba malong'o chik molose 2013 mondo mi sikul obed sikul kata los sikul winjo be ni nitiere kwayo mikwongo ichwalo ne apisi mar board mar somo mar county. Ko omi thuolo mar dhi nyime to koro chenro mar chako gero sikunde go bedo. To ma nyaka bed ni kata mana ja od bura mar kama idwa gere sikunno osenyisi kata obedo kod ng'eyo ni dwaro nitiere mondo mi sir mag gero sikunde maket kod ma oketie lai, nikech nitiere omenda michuto ne jo od bura giendi miluongo ni NGCDF ma bende nyaka podi e gedo mag sikunde giendi. To kopogore kod mano, migawo mar somo nyaka bed kod ng'eyo ni e kinde moseteng budget madhi ne sikunde kanyakla kod jopuonj madongo dongo matayo chenro mag sikunde giendi nyaka gibedie kod ng'eyo. Emiwinjo keneno ka jatend migawo mar weche mag somo Ezekiel Machogu koro wuok mager kodwa ni mondo tim nonro ne sikul ma ineno mana tipone kanyakora moga jwang' nyalo neno tipone tongwang' jowi. En gimineno mana tipone ka nitiere rangach moro mowichi kendo nyinyi ndiko maler. Nyambaga bing'eni rangach makamana aneno mana bungu kanyo skul onge, matende ni giketa gate kanyo kata rangach mar nyiso ni skul nitie, kata kamano to en bungu onge kata kilese iye kanyo. Mana dier nikech kineno sigana no duto motime tongwang' jowi moro kata toke e tok gate mineno mantiere kaniendi bathe koja chondi en bungu moro mabende le modakie. To penjo maduong' ma koro idwa ni mondo fweny ka en yam to bende nitiere omenda mosebed kichwalo ne sikul manyawawa niendi. To kopogore kod mano ng'ano mosebedo kayudo omenda giendi. To kopogore kod mano gin ng'a gini mapuodho omenda gi. Magi nonro mwinjo ka koro migawo mar somo dwa ni mondo yangi adieri mantiere. To poni oyudo adieri makar kende ni sikul nitiere, kokamano to gedo mare osechaki man kana ni oseket rangach. To kum thuolo maromo nade ma sikulni osebed kimiyo sir kata mane osebed kichwal ni omenda. Kare en ng'a mosebedo kamodo pesa ne sikul manyawawa ma koro waneno kade. To ma kela wach moro. Inyalo paro ka nitiere sikunde moko madehing 100 mosebed ka yudo pesa higa ka higa e budget mag somo, to sikunde gi kare gin mana kuonde ma ikane gwen kendo gin mana kuonde mipidhie rech. Koro Kenya ka bende nitiere kod uledhi moro nitiere. Agwa wach nango manu uledhi kata kamano wach ni ibiro bed kitimo nonro makamano kosetima ema koro bro yango kapo nono nego bed ni imanyo isumo paro kuwuok kuom bada obila mano mar DCI kata kwach kich mar mondo mi omed timo nonro matut mar mondo mi pono nitiere jogo mayako pes jopiny omak negi kata kaw negi okang' makare mar chik kalore ni ma en tim marach ahinya mar wuondruok ni skul ni tichamo pesa to skul onge. 2017 nitiere apisa moro mar migawo mar somo mane ondhi gobila. Wachore ni ne en kod kar tiegruok moro manochwalo ne omenda manyalo chopo $1,131,305. Kuom thuolo ni duto nowacho ni en gi jopuonje nyalo chopo 1,100
80. Koro ing'eni e higni go duto te en mana ng'ama osebedo kayudo omenda kamano endo, koro kanyogo e gono to koro chuno nyaka duoka pesani. Iwacho ni bad sirikal bor. Bad sirikal to bor kata mago masani yako pesa kowuok e skund nyiri mano mar Kaptiony Girls mayudore e county mano ma Baringo North kata sub county ma Baringo North gin bende chik biro kawo kore. Adonwa dhi it gazet mar adek mano mar gazet ni ma Daily Nation Nyambaga. Nyaka sani kwa nyalo mana ng'i it gazet mar adek kae gin weche makoro nyaka sani koro timore pacho kae. Iwacho kae ni nitiere paro ma nyaka sani koro biro miyo jotije mago mag piny owacho fuong'ruok mano mar atamalo 15 mano kuwuok e omenda ma ing'ado mano mar housing levy. Nyaka sani wang'e ni nitiere atamalo 1.5 mano omenda ma ing'ado jotije duto e pacho kae machamo sara dwe ka dwe mosebedo kadhi e gedo mano mar ute manengo gi yot ma sirikal osebedo ka chwalo e pacho kae. Ing'eni onge dhok manyalo tiyo godo malong'o kata mayom madonjne japiny mindoso osuru mare e gedo mag udi mokaw ni gino ber. Koro kanyo to koda wuodore. Mar ariyo, ma en paro mar chik manyaka biloko bed chik to ka jood bura time nade okale. Jood bura ge manosekalo paro mar chik mobedo chik. Paro mar chik 2023 mobedo chik 2023. Lokruok moket ka en niya, nitiere atamalo moro mar jogo machulo osuru mar ot makopo ni modo omenda manyalo kalo kata mana $1 million kata mana $4 million moro ka chuth bere ni chulo 60,000 gi wiye to kore dwaro niya kik ichul makalo kata mana 100,000 moro. Nitiere moko manyo yudo omenda ma seche moko nyalo chopo kane kuom ranyisi kane ichamo 50,000 seche moko nyi golo pesa moro modwa niang kata mana 1,000 gi wiye kore nyalo chulo $750. Ka nitiere ng'at miluongo ni ng'at mondiki e tich ma bende jogolo kwan mar pesa marom kodi nyalo yudo fung'ruok kotudore kod paro mar chik mochan ketie tim ponono okal. Gima duong' moko ma bende ang'eni jopiny biro golo pachgi e paro mar chik ni nikech koka en chenro mar doiye thuoge ketle kanyakla mondo mi gibing'i kaminyal yienge en ni to kuom thuolo mar loso budget kata mana keto chik machal kod magiendi jo od bura osebedo ga kaka opach jopiny ahinya to komiti mochung' ne rango chenro giendi bende pach japiny kopo nodwaro kata ok odwar kata ang'o wachi bende ibi kwan kogike giko nikech namba achiel jogo duto mosebedo ka chulo osuru mar udi kaneno ka ng'eto mar doho nowacho ni en ataro mar chik. Nitiere ji mathoth mano kosondo jogo ma gitiyo ne kata mana sirikal mondo duok pesa niendi. Joyce, okang'e ni mari noduoki. Mara ok noduoki Nyambaga kata kamano ang'e ni magi gin moko kuom achiedh nade ma jopiny podi osebedo ka kwano kata kamano migawo mar omenda nyaka sani geto mar mondo mi ochok omenda maderom $54.6 mane hik omenda ni mabiro bedo ka dhi ne gedo mago mag udi manego giot. Kwa wetengi wach makamano nyaka sani koro Linturi otony adwa nwadhi it gazet mar 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Nyaka sani koro wang'e ni nitiere komiti mano mar ji 11 mane ochuogi mar mondo mi otim nonro kotudore kod mibadhi mane mieno jatend migawo mar pur Mithika Linturi. Kata kamano gikone nwaneno ka odiochieng' manyoro kamiti makamano ne ochwalo ne od bura report mar gi ayanga. E report makamano ne gi wacho ni Linturi sani koro ler ka pamba matene no konego bed ni thiche oko. Jod bura 7 e kinda 4 mane nitiere wang'e ni ne gin 11 7 ne owacho ni Linturi ler ka pamba 4 monyalo wacho ni gin jo Azimio gine mana giwacho ni Linturi onego bed ni thicho oko ka giwacho ni jogo masiro Linturi sani koro dhi ataro mar ratiro mar jokenya kalo ni jokenya no kale lal ahinya nyato jopure e kinde mane ginyiewo mbolea mabandia mano omiyo kata moko kuom gi okopitho e yo makare. Nyambaga ing'eni thicho oko jatend migawo mar pur kod pith Mithika Linturi en paro mano olosi kendo ochop godo mopedhi ne Speaker Moses Masika Wetangula kod jaod bura ma Bomala Jack Wamboka mondo mi ibed kod paro mar thicho oko jatend migawo kata ng'ata ok en gimi chiwo gokinyi tichwalo e od bura. Nitiere gik moko manyaka ket
kanyakla machalo kaka manyo neno moromo manyalo nyong'o od bura to kata mana kamiti nogo mondo mi koro thich ng'ato oko kopogore kod manyaka ibed kod kinde mabiro loso weche gi duto te makata nyalo loso kendo moko bende chuti paro joneno bende nyaka ifuar koro neno ka Jakomboka ok en ng'at moro mamor gi sani kalore kod duoko manowuok tok chenro gi duto te to gigi duto te nyaka mul omenda kopogore kod mano maduong' mowuok manyo neno ka jood bura seche moko ok mor godo en okang' mokaw kod komiti mar ji 11 nikech thicho oko ng'ato neno osethich senate osetemo thicho ji kata kamano e tenge ariyo mar thicho oko senator mar thicho oko governor kaachiel kod mar thicho oko jalup governor mar thicho oko governor to od bura to kuom thuolo mokwongo nyo temo thicho oko jatend migawo waneno mar Kawira Mwangaza waneno mar jalup governor ma Siaya William Oduol koro wachako neno mar Linturi yo ma gigi dhi godo komoro jood bura moko mawacho ni kamiti mar ji 11 ahinya abiriyo moyudo ka neno duto te mane opedhi nyim jood bura kendo go kogno ok onyong'ogi magiwacho ni Linturi ler ka pamba kata ka koth mowacho ni odog gi apisi jood bura wacho ni marang'o ji moheo 148 mogo luto bolo mondo mi thich oko Linturi to kamiti mar ji moko 11 kata ji 7 dhi bede kona moro to winjore ni ng'ani en gima ler nyaka jood bura koro dog chien mang'i moko kuom chike magin owuon gine mane giloso ka ok morgi tinyal timne lokruok nikech mondo mi thich oko ng'ato kamiti 11 ma iluongo ni select committee ni kod teko ma katiba emomiye ma jood bura giendi ema timruok nade ema noloso nang'o nikech mano e chik mantiere gie sani mak mana kopono loke to koro chik no endo ok nyal chiwo thuolo ne kamiti ma bende jood bura giendi kweth mag Azimio kanyakla kod mago ma Kenya Kwanza ema yier koro kage ywak ne jogo mane gin owuon ema giyiero to nitiere yo moro minyal timruok nade inyal chaklo nikech awinjo kamoko kuom giwacho ni kik giwit geno dwaro mar japur dhi chopo kare to maduong' mamono bende chak ng'i kopogore kod thicho mar Mithika Linturi en aere kaka Mithika Linturi ochopo ni kore thiche e weche mag mbolea mabandia mbolea mabandia nyowuok kamanade gin ng'agini manyo oketo kokgi e nyiepo mag mbolea mabandia nyaka koro chak gwel dag kothe mapacho kaende National Cereal Boards NCPB kendo ketie e oreka kendo timne nonro mondo mi japur manyoro nyoting'o mbolea ne mabandia kakele od bura motiyo kod transport mare motiyo kod teko mare kakelo neno ni an nanyiewe to ok aneno duoko moro makare kendo ok nego kothe kaachiel kod puotha duto te oyudo duoko makare ineno ka ok en gima yot ok en gima yot to kwang'iyo kata moko kuom jood bura mane oluto mbulo mar mondo mi koro gi res Linturi thothgi gin mago mag Kenya Kwanza nikech wantiere kae kod mano jakom mar komitino mano Naomi Wako wantiere kod Samuel Chepkong mar UDA George Murugara mar UDA Malulu Ijendi mar ANC Njeri Maina mar UDA Kasim Tandaza mar ANC gine mane giluto mbolo mar mondo mi gires Linturi mane kinde mane dwa thiche oko jogo mantiere riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano moting'o Deputy Minority Leader Robert Mbui, Tom Kajwang, Catherine Omanyo, kaachiel kod Yusuf Farah. Gine makoro ne gidwaro no thich oko Linturi. Kata kamano, gisebedo ka giseyo jood bura abiriyo go ka giwacho ni koro gimono jo Kenya yudo ratiro margi. To koweyo tenge weche makamago nyamaga thuolo marwe marumo. Nitiere wach moro ma ka ok wanyal timo ratiro koponi waweyo mok waluongo. Jood bura gi wacho ne nitiere. Neno malong'o to onge to giwacho ni ne nitiere kaka jo od bura mano luto mbulu mondo mi duok Linturi gi e apisi nitie kaka no godho gi bor to neno moro ma gintiere godo malong'o to onge but koro giwacho ni koponi nitiere dwaro makende mondo mi tim nonro to gin owuon en giter neno no kama owinjore godho ng'ato bor to nyalo bete mak mana ni koponi neno onge
to ena wacha. Aya, bathe kanyo bende aneno ka it gazet mar abich kanyo, nyaka sani koro governor e county ma Siaya, mano James Orengo, nyaka sani koro wacho ni kata ochiwo siem ne serikal mar mondo mi kik tem loko mogo kuom fundi manitiere report mar NADCO. Kagi wacho ni nitiere kaka idwa lok mogo kuom fundi manitiere report mar NADCO, mowacho ni nyalo rocho demokrasia mapacho kae. Watiyo kod ranyisi mano kotudore kod weche mag bedo kod riwruoge mag siasa. Magi wacho ni nitiere kaka idwa loke, kata kamano chiwo siem no konego bed ni loke ka onyalo rocho demokrasia mago mag duond buche ma yudore pacho kae, kaachiel kod weche mamoko mosebedo ka ilieko, ko wacho ni nitiere maling'ling moko ma ochich ni inyalo dwar loka e report mar NADCO. Gidwaro ni kikale tikale mana kaka komiti mar NADCO nopedhe, ok ni timo lokruoge moko ma korka korgi nyalo bedo negi e yo ma ok ni kare. Nyambagado nwadhi mana mapiyo piyo, thuolo marwe maneno ka rumo okinyi makawuono. Adwa nwadhi e it gazet mano mar 17, mano machinglo mantiere it gazet mar 17, mano mar gazeni mar Daily Nation. Machinglo makamano, ana korka kora, aneno ka otudore mana kod mibadhi mamieno linture gi sani. Kata kamano wang'eni noserese, nosetonya. Kata kamano penjo nyalo bedo no otonya kuom kinde mar otonya nyaka chieng' kosepo no nitiere mibadhi moko ma podi biro bedo kamiene. Kwa nyalo mana yudo it gazeta mano mar 17. King'iye Nyambagi in korka kori, akia ni nyalo nene yo machalo nang'o. Machinglo en machinglo. Kendo machinglo en machinglo kapok ochi. Machinglo ni wantie kod meli moro mar adhai magi monjonyore wiye en usuri mar od bura. To meli ni odiede nam, kendo odiede nam mataro maduong' mapok odwaro yudi. To nitiere okebe moro man kod angoch niang' kendo tiki udhukno. To rwaka angoch niang'. To e tiendene kwang'iyo surano be wanyalo mana pong'o gi wiwa ni en ng'a. En ng'ama nade. To tiendene ogora tege gi nyororo moro maboor. To gik moluore boya monyalo diedo godo mondo rese gin mbolea mabandia. Koro odirne boya moro mondo rese kowuok e od bura. Koro en bendo fuaro boya cha mondo mi otimne nado rese. To pi bende chal ka gima dwani mondo koro giki e duonde. Aparo ni magi gin jopiny ma osebedo ka dwaro ratiro e yo moro motende kod mbolea mabandia ni. Ato Nyambaga bigeni kata komako boya ma owitne kowuok e od bura ma koro od bura oserese mar mondo mi kik thiche oko. To nyororo ma iyango ne japiny no mako tiende. Nyororo no nyalo mone chopo kacha. Matene ni gini podi luore. Nyororo ni owuokie pi ma e yo mwanene godo nyalo bedo japiny. Nikech aneno ka na marataro eno ng'eny. To boya cha to wuok e sanja moro mar kit jo od bura mantiere od bura kako diede iye kani gini gi kaendi wanyalo keth. Nyakora Muge John bende nyalo nyiso ni en korka kore machinglo makamano onyalo yange e yo machalo nade. Adwa ni watie kod wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana yude it gazet mogik kanyo nyaka sani koro senators dwaro mar mondo mini counties ochul gope mago wego rak gope mag wego rak magintiere godo. Nyaka sani koro nitiere omenda mathoth ahinya miwacho ka ni mano gowi mar bilion 1 ma nyaka sani koro iwacho ni onego bed ni ichulo. Mano gowi mantiere bo bilion 1 onego bed ni ichulo mano ka poko chopo mano tarik 30 dwe mar 6 mano e hiko omendani. Manyaka sani koro senators dwaro ni ochul wego rak. Wego rak osebedo ka ywaka matamra gi nono ne gitimo hala kod counties to counties pok osechulo. Giwacho ni county ma Nairobi ema koro telo kanyo kod gowi mago maderom bilion 107 iluwe kod Kiambu nitiere kod gowi bilion 5.7 kaachiel kod Mombasa mantiere kod gowi mano bilion 3.92. Mago gope ma counties nitiere godo mag wego rak. Wego rak kinde mang'eny ywak matamra gi nono. Ma en committee mar Senate marango chenro maketo mwandu e counties. Kineno kogolo ywak ni mondo mi wego rak mondo yud chudo margi. Ma duoko chien kata mana chenro mag keto budget mar ikomenda mabiro nikech wadong mana gi dwe moro mabet ka koro puot kama endi tichaki keto budget moro machielo nikech bende winje bende chwalo omenda ne counties gi. To ahinya biro yudo ka moko kuom jogo mapiro counties mondo mi ochul gope mag orak. Moko kuom gi gin jopiny maonge kod nyalo. To moko kuom gi bende gin moko kuom judito
mabende nigi nyalo mak mana ni kama ywaruok duogo bede en ni jogo ma seche moko piro gopegi tiyo kod moko kuom jogo ma seche moko nigi duol kata nigi nyalo minyalo winji to kosechuldgi te ka gin bende giyud mit bilie kata miluongo ni marupurupu moro e wiye nikech kaso chudo maket kod mo. Koro ibiro yudo ka moko ma bende ni kod ng'oyo kata yom e bendho moko kuom gopegi nyalo kawo higa gi higa min mak mana ni mondo mi giyud chudo ma korka korgi tok ni kare. Ito oboke mar 19 giyiena. Bende nitiere wach momako wang'i kare. Wach moro omako wang'a. Konyalo mana yudo it gazet mar 19 mano mar gazedni. Bende koro dhi bedo kod log tich ma margi owuon. Yo ilone Kanyada. Ma otimore tok ka nyoro giyudo oboke moyiedhi mar miyo gi thuolo mar nyaka nyiew lo kendo koro chenro mar gedo mar log tich mar apisi margi koro nitiere en chenro manota kod jodito mochung'ne duol mochung'ne rango lai mag lo to kod gavana ma margi Gladys Nyasona Wanga chenro manyotimore log tich kende koro nitiere counties mathoth ma bende apisi margi nyaka sani ok ni rang'iny moro malong'o koro ka chenro maket kod mani otimore to nyaka wachochwa tik jo kama. Aya adwa waket tenge gazet mar Daily Nation mondo wamula ne mana it gazet mokwongo kende mano mar The Standard kaito walor nonro mar gazet okinyi makawuono nyambaga thuolo marwa emosedhi aneno ka sachiel osekalo kanyo gi dak auchiel kata kamane it gazet mokwongo mano mar gazet ni mar The Standard wach ma omi pek maduong' ka en kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonje mag JSS skunde no yawo odiochieng' manyoro kata kamano ng'anyo to notimore kata ng'anyo mar jopuonje JSS pod dhi mbele kata kamano kapok wadhi e wach nadwa wadoga piny matin kae nyaka sani koro neno weche mamoko makoro mi pek kanyo nyaka sani koro wacho kanyo ni Ruto tax plan to dampen climate change driver mano bende gin weche ma jatend piny Kenya William Ruto setemo timo mar mondo mi orakre kod lokruok mar chal mar kor lwasi e pacho kae nitiere it gazet mar 4 mano mar gazedni mar The Standard nyaka sani koro wachore ni jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nyalo bedo ni osumo gigo mane jatend piny Kenya mar 4 mosedhiero taya Uhuru Kenyatta notimo penjo kae ni why DP is now reading Uhuru script pono nitiere gigo motimo maket kod mago ma jatend piny Kenya nyaka sani koro timo ka achiel kod weche mopogore opogore bengi mar Equity sani bende koro yudo yuto kae kod weche matimore sekta mar tuke bende nitiere kanyo weche mamoko nyambaga bende aneno kae kaka Linturi bende omipe oket picha ne kanyo kalore kod tony mano tony godo odiochieng' manyoro kata kamano gazedni mar The Standard aneno ka weche magi mulo ket kod mago mantiere Daily Nation nyambaga mana dier ingeni ka ratiro idwaro motenore kod somo to en gima nyaka mi teko nikech kata wan wuon wantie kuonde gi nikech no iluni tiendi ochwado tho kendi mondo koro kopo ni nitiere gino manyalo deko kapok ratiro mag jopuonj ok chop kare to nyaka gone mana debe motegno kech bed king'eyo ni manyo dhi miyo chenro makende mar JSS okawo rang'iny mamalo mar soyo rieko kuom nyithindo kendo ketogi aketa gathiri ni nyaka gikal mana penj nyaka gitim mana kaka wuod ng'ane wuoyo penj radar but iyudo ka nitiere talanta ma nyathi nitiere godo ma nyalo biro rese nikech moko kuomgi jolos geche moko kuomgi gin midusa moko kuomgi bende nitiere kako ng'i chwecho kama opogore opogore to magi duto nyaka kongi kendo lose mana gi japuonj mose yudo thuolo mag tiegruok malong'o mong'eyo okang' ma nyathi nyalo sogodo rieko to gi kama nyalo yudo godo thuolo mar bedo kod yweyo mak mana ni nitiere ito boke mar 7 ka nikech wacho ni thuolo ugine county ma Kisumu nyolando tich mag chiwo somo chiwo thuolo ne lakteche medical officers ma bende nyo koro dhi yudo thuolo mar tich no jende makane kanwa chiwo gokinyi kawuono to en gino mong'iel oko aya nyakwara moga jwa gazet mar The Standard ochiwo weche mopogore opogore kendo aneno ka it gazet mar 4 kanyo giketo mago new tax proposals mago tudore kod finance bill mar higa mar 2024 inyalo nyiewo gazet mar mondo mi bed piny some yo makare ng'i ane ni to gin usuru mage ma ibiro bed ka imedo juogwa wan kaka jo Kenya pacho kanyambaga wach ni mogik mana mapiyo piyo kwaloro nonro mar gazet e bonyeri 30 thule morum oboke ni nitiere gaja makwano nyakwara moga jwango dhi omany mora monyalo yudo omany kasto dol godo chonge koma gaja onon matut kanyo chantiere gwenge mag mayu nitiere gima nomako chunya kabisa
kaluwore kit kaka oganda manowito ngimagi mohewo dhano 61 kane koro anyuola margi biro kod pichni moro bang' moro to yiengo, moro bang' moro to yiengo ka pi wengegi thikni. Ni ma notimore mana kuom seche 3 to gweng' duto owito dhano thagalany kata dhano mathoth kamacha endo. Omiyo nawacho wach moro ni lit ok en lit kapok lit obedo malit alita, to kendo litno ema koro lieng'ore wang' jodak mamayu mayu nikech lit ema obedo malit alita. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bie nonro mar gazet mano tang' twista mani wacho kanyo. Kata kamano jogo modak e gwenge mag Mai Mahiu nokale lit mapek ahinya kalo ne gidhi nindo gotieno gokinyi ka gichiew to koro gichiew kod lit. Kata kamano pod wamedo mana kwayo Nyasaye mar mondo mi oho chunygi e kindegi ma pod gikale matek ahinya. Nyakora Mongia Jwang wachope giko mar nonro mar gazet gi kanyo. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo bang' yweyo mwakaw taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Kikidhi mabor. Discover the beauty of Amboseli at All2Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Dial *487*3# to get this song. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En giringo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori, tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wach. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Chenro ka chenro en wuoth miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Ajwang' machiegni twak moro mokwongo kinyi makawuono kama odwa twak otudore kod chala mar Kenya magweche mopogore opogore matimore pacho kae moriwo yepo mag skunde manoyawa yango odiochieng' manyoro. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi tonya kowuok e lwet jod bura mane dwaro nothiche oko kaka jatend migawo mar pur e pacho kae kachiel kod okinde manyaka sani koro dwaro donjo ne sirikal kuom okang' mane sirikal okawo mar daro jopiny kar dak ma Mukuru kwa Ruben magiwacho ni en ataro mar chik kachiel kod sirikal ya skunde to giwacho ni arita mar nyithindo ok oket mbele e yo makare kaka dwarore kata bedo ni jomoko podi kale midhiero mokel kod pio ula mobiro to koth mapeka mosebedo ka chwe e pacho kae. Mago duto Nyakwara Ramogi Ajwang' wabro bedo kwa twake mar mondo mi wane ni nyaka sani piny Kenya ochomo kanye kalore ni nitiere weche mopogore opogore mok wabimulo kata kamane chenro mag okinyi makawuono moko kuomgi wabro mule twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo kata kamano e twak mokwongo e chenro mar Upiny okinyi makawuono antiere kod welo ariyo antiere kae kod Tom Nduku janon weche mag siasa kachiel kod Dina Agai mabende en janon weche mag siasa. Achak kod Tom Nduku oyawre ichiwo nade okinyi makawuono. Oyawre ichiwo maber. Machiegni twak. Erokamano. Dina oyawre ichiwo nade okinyi makawuono. Bende ichiwo maber ago erokamano kuom gwelowa kendo e twak.
machiegni ahinya. Nyakora Mugia Jwang in bende kamora mora ma intiere okinyi makawuono ok wanyal weyi ok e twak. Inyalo chwalonwa paro, penjo, ote mora mora kokale na mbua mar ote machuok 2-6-00 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa ayanga okinyi makawuono nduku kachiel kod Dina. Adwanwa chako kode yepo mag skunde mano yawa yango odiochieng' manyoro. Wang'e ni sirikal ne ochwalo nyime yepo mag skunde kuom thuolo mar jumbe 2. Kata kamano giko ne odiochieng' manyoro tarik 13 ne waneno ka skunde moko ok onyal wacho ni gin skunde te kalo ni nyaka sani nitiere skunde 44 mapok oyaw kalore ni chal margi ok ne kare. Skunde makamago podi pio imo, nyithindo ok nyal dhi e skul. Kata kamano skunde no yaw e kinde moyaw skunde kachako kodi Tom Nduku bende paro ni sirikal noketo pinya adiera okenge makare mag neno ni ngima nyithindo nitiere kama ber e kinde ma gidok e skul. Ing'eni kwa wuoyo i wach mag skunde to wan gi jotelo ma gin representatives ma yiero jowa ma yiero modhi bunge. To okang'e ni gi consult nyaka level mane. Nikech ing'eni kama ne en gima nobogo piny. To ka nobogo piny ma giluongo ni emergencies. To ne gidwaro measures. Ne gima ne pimowa ni wanto waikre machal nadi kaka Kenya. Kata jogo mosobedo ka wamiyo tije kaka jomotelo ne education nyaka e divisional level. Ere kaka gi coordinate gi sirikal. To kinwang'o gini kancho biro to nobiro manonyiso ane no kara kopo nitie kaka wasobedo kwa tiyogo pesa mamawa to kara nitie kaka onego wayaw wiwa mondo wabed gi efficacy trials mang'eny. Nikech bonwang'o ni kada bena skunde maonge makoro pio dok piny to choche gi nyicha ginena pit latrines. Iwinjo mangeche ni pigno opong'o chogo to ipiro penjori to wadhi deal nadi nikech mano is already a health problem okelo thagruok e ngima mar dhano. Koro gini nyocha sirikal okine kane wabedo covid kae to magi luongo ni gin gik mabogo piny. Kodhni bende nyobogo piny. Nyo wabedo na piny mondo warang to be wan go pesa kata e aguchni mawa mag CDF. To bende wanyalo riwo skunde kata par makoro minyaga mar dhano chande. Inyalo ranka mikete septic tank odonje tank moro to ibiro ituome later mondo koro choche kobed choche man not filthy. To picture bende pod can be used in another different way. Jo science ong'eyo how they deal with those kind of things. Mane kaka penje ma oko koso dongo. That's why neno ka Dubai ka koth ochwe ni nikech machen gima surprise gi to gima gikongo gidwaro gin gikawo picture gide kano nikech ging'e ni pigno gibiro tiyogo. Wando kine kodhi ata waste en problem koro kokonywa. Koro gima duong' ma sirikal dotimo. Ing'en wan ga an ambitious government to minister bende moyier bende chal ng'amo luor. Koro gin girito ka wuon piny owacho giluwa luwa. En manyone gwacho no we anwang'ie advice from my technical team whether wanyalo yawo school sani or kiny or oruye. Koro kendo kanye time be nyaka nye grang to motimeni wadhi yudo fees manyithindo gidhi chiemogo now that iwinjo ni kata pesa ma ok sirikal maonge. Ing'eni sirikal ni Joyce gimarach kode en ni gains mane waso make as a country mabe wa make mana into auto. Kane president uro donjo to chako medo no kata free education ma secondary school okelo manyocha ji ok nwang' pek mang'eny even though nyocha nyalo nwang'o ni gik michiwo ma facilitate somo no to now are becoming more of even paying school fees but okine kancho ng'ado gigo woko to sirikani kodonjo to chako golo gika duto to kongiso an problem ne kanye. Aya aneno ka Dina Gai ng'iye kinde miloso Dina ng'eni oyiengore e kweth siasa mano mantiere sirikal gi sani. Nyaka sani koro wang'e ni skunde no yawo kata kamane kinde mo yawo skunde nitiere skunde maderom 44 e piny mangima moko yawo kalori ni pod pio imogi. Beni paro ni sirikal noketo piny okenge makare mag neno ni oyawo skunde nyithindo dok e skul kilese chalo nade chope kuma gibro dhie chalo nade. To kata kopogore kod mano Dina wantiere kod skul primary mano ma Ombaka mayudore county ma Kisumu. Nyithindo nitiere skul koro chuno mar mondo mi obar skul nyadiriyo.
nitiere side achiel nyithindo some, side machielo jonyuol ma pod ojot kanyo podi nitiere. Bende lwasi ma kamano kare ne nyithindo mar somo? Mokwongo weago mos kuom jogo mowito jogi, mowito mwandu, kendo mohinyore gi koth mar oula ma wasebedogo e ndalo mokalo. Sirikal oikore kendo sirikal timo kaka ginyalo mondo gires nyithindwa odoge skul e yo maber. To kaka ne waneno, manok gima ne ji paro ni nyalo timore. Ne wang'eyo ni koth nyalo chwe, to nok wang'eyo ni onyalo chwe okang' manochweno. Kendo ne ok wang'eyo ni obro ketho gik moko e okang' mokethe gik moko. To okadwa wacho ni sirikal, okadwa tetea sirikal ni koro onge gima nonego gitim. Mokwongo adwa ni mondo accept gima wadwa ni owacho kawuono, nikech nyaka wabed piny moikore ne gimoro amora, nikech waneno gigi ka timore e pinje moko. Omiyo wan bende nyaka waikre, nikech sirikal ni osebedo ka wacho wach climate change. To magi e gik matimore ka climate change o affect piny. Omiyo onego wachak bedo joma ok warit ni ji ohinyre koka watimo gimoro. Nikech king'iyo kata area mar Kisumu County, Kisumu, pi osebedo ka tero ji, ywero ji, ketho mwandu kendo hinyo ji ndalo mang'eny. To jomochung' ma wayiero ok osebedo koketo gino e pachgi ahinya. Gisebedo ka giwache sama gidwa ni mondo omigi tich gi jopiny. To bang' mano to wigi wil. Tiyudo ka ji hinyore higa ka higa, gini ok ochako sani. Omiyo adwa ni mondo akwa ni sirikal onego chak ikore ne gik machal kamagi machon. Maka gino timore to ji ong'eyo. Kendo gimoro kendo monego timre en ni onego watim ne jopiny civic education, early warning signs, ma ji ong'eyo niya, ka gini chako nyiso ni gimoro dhi timore, to ji ong'eyo niya, wadhi kama chal kama. To bing'e ni mana ka ng'adi matin dine, wacho kanyo ni sirikal onego bed ni ikore machon, onego bed ni ikore machon e yo machalo nade. Nikech kwa tiyo kod ranyisi, kate kaunti ma Nairobi kae, nitiere jogo mani nyiso e kar dak ma Mathare, ka achiel kod Mukuru kwa Ruben, ni udak kuma pi nyalo ywero uni daruru. King'iso ng'ato no dar, to kisiemo ne kumodhiye, jogi biro dhi kanye, kose gini kruoge mage monego bed ni keto. Monde kinde mabiro mbele, wang'e ni lokruok mar chal mar kor lwasi, kata bedo ni wasebedo kwa kedo kode, to bende waneno effects mage, kaka ohinyo wan kaka jopiny. Gin gigo ma podi nyalo biro timore pacho kae, ahinya nyaka koth pod omedo chwe. Emomiyo wacho niya, onego bed ni watimo ne jopiny be civic education. Nikech kaka an ng'at mosetiyo e ground gi jopiny. To kane wadhi kata Mathare, tinyiso ji ni koth nyalo chwe marach manyalo hinyo ji. Tineno mana ka ji ok dwa wuok, to kinyal chuno gi. Makoro girita rita makoro koth. Ing'eni ne wanyiso gi ni dhiuru kate kanisa. Kaka Mathare ne wanyiso gi niya, dhiuru St. Teresa's Church. Dhiuru e kanisni machiegni, manie kuonde mamalo. To ji kori penjo gi niya, mwandu ni lich ni moingo ngimani, ji otamore. To kata kamano dina ka ng'adi matin kendi, wacho itiyo kod ranyisi ni Mathare nung'iso ji mar mondo mi odhi kumoting'ore gi malo. E kumane gidhi motimore gi malo no, bende sirikal noketo lwasi maber mar kaka gidhi dak kuro, nikech wasewinjo kata joma odak e kuonde mag jot. Giwacho ni gionge chiemo, gionge kuonde ma ginyalo ninde. Kaunti ma Kisumu wang'e ne suna jabede, gionge nede mag suna, kaka gikonyore onge. E kinde ming'iso gi ni dar ka udhi kama kamae, bende oket mikakati piny makare maneno ni gidak kure yo maber. Mikakati oketi, but gimoro ma ok timre maber en communication. Nikech iyudo ka wach miwacho, policy mar government chal ni ok chop ne jopiny kako nego chop ne jopiny. To mano wanyalo seyo ng'a ni policy mag sirikal ok chop ne jopiny kaka mano wanyalo seyo jomo mi tijego. Monego make sure ni
policy mar government nyaka jopiny yudo wachno. Ka en chief nyako yud mobed gi baraza monyis ji kaka gik moko bro timore. Ting'eni ka communication breakdown nitie, to ji isiki winjo mana ka ji wacho ni ato wadhi kanye. Ato udhi kanye to sirikal wacho to nitie jomo mitije monego bedni puonjo jopiny, nyiso jopiny kuma gidhiye. Omiyo nitie joma nindes class. Nitie jomo mitich mok tich monego gitim. To mano miyo sirikal nenore, wasewacho gino di mang'eny, ni ka communication okochopo ne oganda, to ji bro bedo ka ywak to kare kony to nitie. Omiyo ananeno ni mano the first thing monego gitim. To jopiny bende onego puonji, kaito gin be onego gikaw gigo, nikech ok en responsibility mar sirikal kende. En responsibility nyaka mar jopiny. Okinyal beta ni an kora rito sirikal. Nyaka bed ni nitie gimoro ma in bende inyalo timo. To aneno ka ji nok dua wuok kuonde ma kaka sani ayia ni igolo ji kuonde ma ne gidake. Communication nyaka migi maber, ma nyisgi e yo maber ni igolo ukae nikech ngimau nyalo hinyore kubet ka. Ting'eni kipoyo ji gi bulldozers otieno, mano ing'eni hinyo jopiny. Winja ne Tom Nduku bende. Tom Nduku aneno kibuonje kinde ma Dina ne loso, kata kamano Dina wacho ni nyalo bedo ni communication breakdown ema koro miyo jopinya sani koro kale maleta ahinya. Kata kamano wang'e ni skundo yawo, to nitiere jogo ma pod ojote skunde. Sirikal no wacho ni e kinde mibo bed kiyawo skunde chieng' wuok tich, bro yudo ka jogo mojote skunde mopogore opogore osegol. E kaunti ma Kisumu mano Ombaka, nyaka sani koro waneno ka jogo mojot pod nitiere bathe nyadi konchiel. Somo timore bathe konchiel. Bende mane ni lwasi makare ahinya, kose nitiere rem moro, kose nitiere okang' ma sirikal ok otimo kanyo makare? Ng'en Kisumu to en wach dam mane pesa olalicha. To ne be no ge dam cha, that problem would not be there. Kata kanye nitie to nyodo bedo matin kabisa. Bingeni weche mago ula Kisumu wang'e ni kinde ka kinde akia ni wabo seyo koso tieko gedo mar dam no nyaka karango, nikech magi gin gik matimore higa ka higa. Sa ok seche moko koro osechopo mar mondo mi omanya ne interventions moko mapiyo piyo minyalo tigo odo kose na jo pisomo ng'eni gimarach ke Kenya ni Kenya josomo to kudwa ogidwa miyo experts thuolo pisomo. Nitie kama okinya chome pi iwinjo, nitie kama currents ng'eny mokinya chomo pi, nitie kama pigno ma school down monya bedo diverted. Mae gima koro nego tim. Mane momi idwaro possibility ma dam. To dams gin gik makata counties wanyalo gero. Ka gin go joma effective, motimo proper survey, geology and water view. To girango kama pi strong, to gibaro no pigno. Kama pi dok piny, to gigere dam, to gikawo picture. Kisumu as a town neno onge pi. Yani Kisumu nyiewo pi. To pi to daro ji. Kisumu kama nyiewo pi gi bulldozers. About 3,000 shillings. Iwinjo, Kisumu handi pingenyi molo tanarobika. Te kama pingenyi madaro nyakaji. So, and ingeni kimarajo is, the truth of the matter is, any wamiyo jo watije as a first employment in a leader. Pok noti anywhere, teach mokongo yodo NMCA or NMP. Mane teach mokongo yodenge mane. This person, gimonya loti mokode, eno odwano ket governor tesirene adwa di Dubai, sana kodwa di Israel, odwa ti mango. Gige maduoko wachien. To kopo na biri wachika kama nyameno wawacho Nairobi. And I'm glad no me teach ndalo disaster ne. Ndalo manyo koth chwe. To me teach at a wrong time. Nikeche. Apenjo, aningeni seche moko utamoa. Kama nye joge dare, onge landlord. Joka koda kiutegi, joka koda kiot ma landlord emogero. To landlord no chopo kanyo nade. Why do you go to deal gi ng'ama opango tiwe landlord manogero ot momiyo ng'ano chopo kanyo? Number 2, piny mar town kae, kapo kichopo kama nitie Itian Central Police, Muchoki Norway no demonstration there. Bopidho vegetation 30 meters away from the river.
Kata kamano ndugu. Kopo no kunya get a wall. Kora miu the cheapest way on how to deal with that thing. Ko kunya get a wall. Ero nyoa winjo nu mi warusa mapedho yen. Nyo kupipidhe yen kone menyuso muko. Mondo maintain, mondo kanyo be nukoro pi vegetation no bedo maintained with the waters makoro biro malo gi. Ngeche no mano gengo capacity ma pi manyalo chopo malo. Iwinjo Joyce. Gimarach ku jowa ni jowa do not want to think with the conditions mad there. Erosani nyo muko ka kunya get a wall is very expensive for this government to build. Nikijoni oben ka ber. Onge kinyalo deal with menace mar jopiny ko ki implement. Japiny en ngamudhiero kuoga go ka kiparo. Ngamudhiero nyakimi chiemo, nyakitere hospital, nyakitere school. Mana kanu winjre nke koso somo to ntie kamuburo rome. To ngamudhier kimi warning, you are inviting problem. Atokata kamano ndugu. Penji kanyo ni nitere skunde moyaw to serikal nosingo ni ekinimiya skunde gi jomo jote school ibiro bed kitero kuma chielo. Iwinjo ka Dina nowacho ni ochiwo ranyisi ni county ma Nairobi ka nitiere kuma no siemne ji mar mondo mi odage. Kata kamano serikal nochiwo milome ni jogi odar to ko siemnegi kuma chielo magidhiye. Mani nyalo konyo yo machalo nade kinde gi moyaw school pani ni magi gin jonyuol gin mene gin gi nyithindgi monego dhi e school matene ni nyithindogo okodhi e school. Mano bende no ket lai makare to bende no wach no nego be ni konyo gi kony malongo bende pok gi. Yen magia challenges that this government should be prepared for. Tiyen serikani kata ka chief minyano onko jot kama tin marom gujokon. Dio mage kuone mi evacuate gaji. Kadisi kadiyo to government neno weyo bojo invade even properties mag serikali. Minyano akanga moda akacha enga moda ki otiyo serikali tene moda ki giri serikali. Manyalo inyalo tigo with those centers. Ka procedure tigo maber. Bo team historical analysis. Tibo nwang ni kuone manya jogo nyalo dhi countrywide ng'eny. Nikech nitie government institutions. Nitie kata na pawe mag serikali maninda nono. Mi nyalo tim gigo. Kiwacho na kama ka Kisumu. Stadium na kacha. Mi nyalo ter kita gine hema. Tigero ni jogo. Nyako puonjire kata kudwaga attract donors. Donor masani beno ng'eyo nu sama adwa nyisi nente atie ng'at mori town kae. Make dhigo kinyi to inwango ko wiro ema otimo remo bubukore kabisa buketo nyaka bandage. Jine mnyaka pesa kabisa. Koro chiemo un jotim nondro ne uluwe bolo nyaka ba. Kakoro pesa manindo wa miya kande emo chako koro mielgo. Ingen ji nowenga mengano pesa. From that day that man has never surfaced in the street. To un bende you will ga no sama dono mi pesa to oneno ka ji to nindo i school maonge kta net to net bendo mi free ma chifo kana pierangweni ode to mukuru bendo kano moki ode to ji to thagare to kata hemo kunyal gero. They are trying to wonder what kind of leadership it is in that county. Magima be anyalo challenge go professor. O the oger hema I can afford. To gibedo magi emergency. Kata ka koro gibiro timo kod gi functions in future. Iwinjo. Wan gi joji wakali manyalo wango choma media ati iguro to kendo kingi duoko to gikano. Those are the things manyiso how organized people can be. Iwinjo. Gik moko ma wadwa ywaka all this time. Ano kadwa to nyuol ji. Ingeno gima me nyuola nyathi en mondo kony the future. Iwinjo. Mane gima me nyuola nyathi. To okinya bedo njo ama no nyuol bosomo. Bukoro idu teach tiyo gin MCS gin MPs can now not solve a problem. Winja ne korka Dina bende. Dina korka kori inemi wacho ni nyaka sani koro nego benne serikal iketo ne kata jopinye inyiso mar mondo mi odar kuma gintiere gi dhi kumotingore gi malo kata kamano joma ojote e skundegi. Gin bende yando ngisgi ne gedar to king'iyo mier kuma giwuoke giwacho ni onge kaka wanyalo doke miechewa to pipo do imo. Kanya ngomo miyo serikal poko nono eyo makare maneno ni gijote school giwuoge school to somo se chakore. Mano bingeni bende nyalo keto gima nyithindo kamarach kalure ni landruok mag tuoche bende nitiere. Kanya to serikal onego time ang'o ahinya nyato gi sani jumbe ariyo jo nyithindo noselalo oko. Sani koro gidok e school kaka gisom malongo bende podonge nikech kata in kisomo kanyo tineno kata kiwinjo ka ng'ama chielo tedo kuma chielo ma e school onogo kaka nyathi pachi ok nyal duoge somo yo makare. Ing'eni ji mang'eny no inyore to gini notimore e okang' maduong'.
sirikal osechako loso kaka jogi bro dok kuonde magidake kata ibro ketgi kamoro tenge ma ok nie skul kendo ibro losnegi at least kamoro maginyalo rito ka gidok dalagi kata ka inyiewonegi kama gidake. To adwa ni mondo awach niya, ni telo ema gowa piny nikech wan gi telo mar sirikal maduong' mar county ma onego bed ni tiyo in tandem. Koro telo mane magowa piny kose giduto kata sani asewinjo kaka itero cham kata chiemo dala ne joma ne masira omako. Tiyudo ka jotelo osetero cham kata chiemo kata mattresses gik machal kamano, tiyudo ka jotelo ma wang' sirikal manie gweng' iyudo ka jotelo kosewuok to gigo koro ging'wano kendo ok gimi joma hinyore. Koro onego kila ng'ato ng'i gi tichni ni omiyi bandoni, imiyo jogi bandoni, omiyo oganda, omiyi mattress, imiyo ji adi kendo nitie ng'ama follow up. Nikech otherwise wabro bedo ka waparo ni sirikal timo maber tero kony to jomoko moko hinyore ema benefit. Omiyo wan telo ema neno ni problem. Wan gi telo mar county kako wachono. Telo mar county timang'o? Ok wanyal rito ni gimoro amora e national government to wan gi county government masa moro linga onge gima timo. Omiyo an telo no ema ywak ne MPs wani kanye. Gin gigo mana koko. Kae ting'e ni masira maduong' kama kotimore. Emomiyo wacho niya, nyaka jopiny gi owuon onego koro kaka an anyalo bet ni ang'eyo ji moko ariyo manohinyore Mathari to an gi kaka nyalo konyogi e yo moro matin. Ok irit sirikal kata pinje maoko, iyudo ka ordinary people come together kendo gikonyore gi kendgi ka girito sirikal. To marwa ma warita rita ni neno e wang' buk ka ng'at moro wacho niya modak aparo ni yo Uhuru Buruburu kucho, kowuok oko en owuok gi gige odhi ogolo chilo e gine manhole ma pi manobedo ndalo 2 odhi to ji obet abeta e ot rito niya ni sirikal mondo bi ogolnwa pigni. Manogolo pigno bang' almost 30 minutes to court no ji wuotho. Omiyo nyaka wan bende kaka jopiny nitie gima inyalo timo, nitie kaka inyalo konyo nyawadu. Ok ni warita ni nyaka jotelo sirikal, no. Ma disaster momako ji mang'eny. Kama intiere ka en gi gimoro kony ng'ato. Why families? Nitie jok mogwedhi e families manigi pesa mang'eny kendo dak maber. Sani obedo puonj kata ne joma nigi mwandu. Ni gigi nyalo timore ok Soweto kende kata Mathare. Gigi timore nyaka Runda. Dongi neno kotimore nyaka Runda. Nikech samoro ka timore ne joma odak e dhier, ok jomodhier nikech onge jomodhier. Piny nigi mwandu moromo ji duto te. Jomodak e dhier, gigi timore negi. Ting'e ni jomodak manigi mwandu ng'iyogi kendo sano ok giwuo. To wang' di to chopo nyaka e dhoodgi. Omiyo ka in e family to in ogwedhi, kon joweteni, werito ni wacho niya ni sirikal biro. Koro kaka choche, nitie jomosomo ma nigi tije mabeyo. Skunde gini dala, en obiro ga to obiro bet ndalo 2 to wuok. Kata paro ni we ager cho maber kama nasome, ok onyal timo. Omiyo nyaka wabed responsible citizens gi government. Iwacho kanyo makare ahinya te kinde ma pod wantiere topic mano mar skundo yawo. Wang'ini skunde no yawa yango odiochieng' manyoro. Kata kamano nduku kapok no yawo skunde. Naneno ka jopuonje mago mag junior secondary school JSS ne gisechiwo notice ne sirikal kata ne gisinyiso sirikal ni ka udagi chopo dwaro mano mar ng'eto mar doho mar ndiko wa e yor oraka mano mongirore kata ndiko wa tich e yor no mongirore kata permanent to abo bedo kwa bago ng'anyo. Wanyalo wacho ni sirikal kata
ka achiel kod duol mandiko jopuonje tich TSC noko winjo ywak mag jopuonje makamagi. Odiochieng' manyoro ne waneno gi kowuok e counties mopogore opogore, ne giwuok oko ka ging'anyo, gichungo chenro mag puonjo ahinya ne nyithindo mantiere junior secondary school. Ma nyiso nang'o? Sirikal winjo mana dhok mar ng'anyo kende kose nang'o kalore ne gichiwo notice. Ok ne gichiwo achiwa nyoro to giwacho ni we wadhi e ng'anyo. Ne gisewacho ni kudagi chopo agreement mar ndiko wa permanent wabo bedo kwa ng'anyo. To anyalo wacho ni sirikal noko winjo gi kose. Ing'eyo problem ma Kenya ni josiasa. Nikech josiasa ma set example marach. Nikech seche moko ng'ato ominde ne bo yiere. Ting'e very well ng'ani to kosomo to your level. To the yoko siling matin nus million kaedo. To indi di school maber to in gida nus million e mokinega. Makineno siling 15,000 to mani tiyo saidi. Koro kwadwa konyo Kenya. An magi mawacho kwadwa konyo Kenya wabed firm as a government. Kendo ng'amo telo salaries in this country. Waket standard maber ma MP, MCA nyalo chamo musara. To bed ma koponu koro chama above that. To ken profession. To bed guarded value. To ken ni yawa deje e kanyo ma jogo kura. To indo chama na manumicha. Ke jogi wa mi a lot of money. Jogi wa mi pesa mar basari. Jogi wa mi a lot of nyaka timo infrastructure e korgwe. And kirango value magi momigi pesa no kwane. Their own salaries okwane value. To gine problem. Maka government ipokosomo. There is a bigger problem that is coming mass salaries in this country. Kechonge kanga to nyalo bedo ni puonjo nyathi bukal penj bu be daktari. Bu puonjo nyathi bu be quantity surveyor. To inti dwa kanyo ni ng'at mani puonjo mabese chemo kono ringo school to mingle bodonjo boy the political position koro yoko msara molo iko biro to dwa somo ni. Nobody is going to do that. Omiyo serikali ni jobed piny mondo wuoyi we salaries in this country. Kara nakirango the way government is being set up. It is wrong. Omiyo gima jopuonji wadwaro. Jopuonji ongisa na serikali ni nyocha daktacho so deal kodu. They have achieved theirs. Wabende koro wabiro nu. Wani mwapuonjo wani mwapuonjo professor gi. Andigen kidhi pinje maoko. Pinje maoko ing'e ni luwore koro kakisomo. Ndiye ng'ama puonjo na nyithinda dek kende. To jo dokta na 15,000. Ndiye ng'ama dek class kata deriyo kata didek only. Japuonje ng'ama very important worldwide. Ting'ene Kenya kae emomiyo joka nyisi ni Joe is the only thing that is going to save this country. Politicians in this country, leadership of this country must go back and retrace itself. Angomio, kane Kenya ido independence. Ne wan gi jika Dr. Kian in parliament. Ne wan gi jika Arguins Koding in parliament. Jomano somo. They never demanded high salary. Iwindo. Jokane chamo mana salary to nigi ng'en gi konyo piny gi to they had a profession manigi nyalo chieme. Iwindo jogi politicians ma Kenya ka odak no profession gi en go koko, go kurabal gi yenyu. You understand? That is the tag mark mar most of our politicians. Bin wa nigi miyo kata jowa modhi school in parliament are irrelevant. They cannot say anything, they cannot do anything. Omiyo gima duong'. Nike politicians wacho ni jopenyi megi problem ka mondo iri. Kana nindo kech, tindo nago ni kura. Ama sinda mondi dhodi. To an bende sani manene jotelo ma ywagare. An chon nane nakta mieru kana wadu moro donjo. To ng'e no biro chiemo nikech odwa othothi miethu go duto. And there was no salary. People were staying well. Koro gima duong' jo is mo Kenya won. These are things which are still going to come. This government ka kodok chien to podwa boneno ng'anyo magi podwa bro neno nikech onge kaka ng'ato dwa bedo gi degree 2 to koro tich ma en go puonjo ka to ng'ama serve MCA to kodhi kati school nomination ng'ama serve kaka member of parliament neno go koko bo pako politician moro eno mi teach nyako moro bende kanyo bendo mi nomination. You know, those things must stop. Wadwa konyo Kenya. We must agree ni koponi discipline biro okara discipline no dey in the house of politics. Leadership ma this country ma mess this country. And kik ng'ato ne richo ni jogi timo marach. Kok gidhi nyime kok gini ochung. Bora language ma salaries in this country bo bedo harmonized. Nikech abed ng'ani nyalo nyiewo mogi yo mayot. Ng'ani nyalo dhi school moko winjo pek. Ng'ani nyalo puonjo nyathi owadgi. Ke mane omi yudo tich.
ng'ani dak dinga Dina korka kori nyaka sani en gino ma ok wanyal wacho ni en gino ma sirikal ne kia nikech kaluore doho nogolo ng'eto mare chon. Ok ni doho nogolo ng'eto mare chieng' tich abich to land ni yaw skunde wuok tich. Doho nogolo ng'eto mare chon wacho ni onego bed ni ndiko jopuonjegi e yorno mongirore. Jopuonje mag JSS nowuok oko ka gipenjore nang'o momiyo ok dwa chopo dwaro marwa. Kata kamano gisebedo ka giwacho ne kinde mano ndikowa yes nung'iso anu bobedo kundikowa kaka interns. Internship program nonego bed kum thuolo mar higni 2 kende bang' mano to koro imigi barupe mag keto gi e tich e yorno mongirore kata permanent. Kata kamano aneno ni nyaka sani sirikal pok ochopo mano. Mano sirikal kaachiel kod TSC mana penjo ma penjo nyaka Tom Nduku. Bende nyalo bedo ni dhok ma sirikal winjo en mana mar ng'anyo kende maka koro osechopo kuma koro nyithindo mag JSS nitiere skul ok puonjgi kuom thuolo mar dweche kaka noneno ka ng'anyo mar lakteche odhi koka koro sirikal bo bedo piny to wacho ni we koro wanona ne gin. Ok apar ni onego bed kamano. Dhok mar ng'anyo kende ok onego bed ni ema sirikal winjo. Nikech ka wawuoyo kuom weche jopuonj. Japuonj en ng'ama very important. Ka wang'iyo kata weche dakteche. Daktari en ng'ama important. Ndalo mane dakteche onge osiptal. Nitie joma ng'eny motho. Ji ohinyore kabisa. Mago jok ma onego ng'i mokwongo. Kaka owacho no, dang' wami MPs gi MCAs pesa e gunia. To ng'ama puonjo nyithindwa to wachayo. To ng'ama thietho ok wadwa winjo. Ok onego chop kanyo. Emomiyo wacho niya, komiyi docket, komiyi tich, ni in kata CS, ine michung' ne wach mar ministry flani. Onego bed ni ng'eni omiyi to we jo Kenya moko manyalo timo tijno be. Omiyi tijno nikech in gi solutions. Onego bed ni kelo solutions. Onego bed ni add value. Onego bed ni imiyo dongruok ma progressive. Okomiyi amiya ni in idwa ni mondo isiko mana gi ripode to gik ma waneno e ground to onge. Ng'at machal kamano ok onego bed ni be iketo kata ndalo 2 kama chal kamano. Nikech wadwa neno lokruok. Waol gi weche manono ma ok kony jopiny. Sani akwayo ni wach jopuonj ni onego ng'at mochung' ne docket no kik we gino dhi for 1 week. Nikech okete kanyo nikech en gi paro monego kony go ji e yorno. Koko konyo ji e yorno to mano nyiso ni ok onego bed e komno. Ting'e ni gimiyo kata ker tich matek. Nikech imiyo ji tich to gitimore ka gima gikia gimonego gitim. To mano miyo sirikal koro jopiny paro ni sirikal okia gima timo. Koro anakwayo ni wach jopuonj ni kik odhi kaka wach dakteche nchodhi. Kaito kako wacho ni wach kaki chulo ji onego wang'i. To gima dwa ni monda nyise niya, gima fani e pinywa ka en niya, ni nyaka jomosomo beng'e niya, parliament sani nitie jomosomo Ivy League colleges, America and all over the world. To ka giduogo e od bura, to gin bubu. Ka giduogo e od bura, to onge gimoro ma ginyalo wacho manyalo konyo jopiny. Nang'o? Gionge values. Ng'amo somo to onge values, chal ka ng'amo kosomo. Omiyo wadwa neno jotelo ma nigi values. Ok jotelo ma osika ni gin gitimo gik ma jopiny ok dwar, ma ok kony jopiny. Wadwa neno jok ma sombgi no wadwa neno. Ka in daktar to oyier ni in MP, kidhi e od bura wadwa neno sombi no. To sani wan gi jomosomo kendo maber. To katipime gi ng'amo kodhi skul.
kata ng'ama ok odhi skul ogine. Aya adwa ni waket tenge weche makamago kata kamano kapod wantiere mane weche mapod luwore koda midhiero mar oula kaachiel kod yepo mag skunde. Odiochieng' manyoro bende ne waneno ka riwruok mar Okinde kotelnegi kod jakom margi Faith Odhiambo. Odiochieng' manyoro ne giwacho ni gidwa donjo ne sirikal kotudore kod muko ma sirikal notimo mano e kuonde ma oyangore nokopuodhi mar mondo mi oganda odage. Watiyo kod ranyisi Mukuru kwa Ruben kaachiel kod gwengego mag Madhare mano neno ka idare ji kaachiel kod chenro mar yawo skunde magiwacho ni sirikal oyawo skunde ka ok onono arita makare mag nyithindo. Wawinjane kaka riwruok Okinde mar LSK noloso odiochieng' manyoro ka koro giseyo sirikal ka giwacho ni gin kaka Okinde gidwa donjo ne sirikal. Wawinjane mondi. Haki wala halali kuwaondoa watu sehemu wanazoishi bila sababu dhabiti na mwafaka. Sheria ya mashamba ina mikakati na mwelekeo wa kufuatwa iwapo wakaaji wa mahali fulani wanafaa kuondolewa. Hii ni mbinu danganyifu na laghai ya kuwaondoa wananchi hawa fukara fuke wa Mukuru kwa Ruben kwa kusingizia mafuriko na baadaye kuwanyang'anya makazi yao. We intend to take decisive action against any further injustices perpetuated in the course of effectuating this government directives to ensure that the rights of members of the public are not infringed upon or lives threatened. Tom Duku bende paro neno kang' makare makoro Okinde okaw ni dwa donjo ne sirikal ka giwacho ni sirikal nochocho ratiro mar jogo makoro ni daro gi thuon e kar dak ma Mukuru kwa Ruben kaachiel kod kuonde dak mamoko ma osebed kidaro ji mar mondo mi gidhi kuonde mabeto ting'ore malo midhiero kik jokgi. Well, yani goro ko jopiny is good, but okine ka sirikal ben ga chance ginyalo wacho ne jogo ka notho ne dubiro blame. So no matter kako wagologi, one we wanted to save life. Gimaduong' ni an argument mag somo gi to koro ji nyalo lore ka sirikal very good prosecutors and attorneys joma ni sirikal maber, they will defend it. Gima jowa giado timo ma professions onego timi eno nego watem konyo pinywa before something happens. Iwinja mane kama challenge nitie to mane momi neno ka wawacho na wayier joma beyo matelo nwa nebe no an MCS maber dwa dilo wach Mukuru kwa Nyenga nikech kirango Mukuru kwa Nyenga kata kinyirange aso de kanyo basomo pigi chande sani kineno picture is going back. Iwinja odok back bukindo dok wani terrain mare tinyano anga area kama Momako Mombasa Road. Ngama nogedo kachacha nogere bo otimo plastering on the other side. Koni mane kotimie the same thing. Koro picha kanyo obiro to nwango yo modonjo oko. You understand? Ema iwinjo kacho ni gigi nyaka bed mitigated. Wawe bedo sirikal moro maka gimro buogo to ywak ng'eny maloyo kako nego kony. Ji somo kaendi. Iwinja. An gima nyalo wacho ni Okinde gi onego kony. Gin kanye gidwa konyowa. Ta gidwaro experts. Jo survey, geologists, jo mosomo wach ma pi. Iwinja. To gi sponsors an organization. Ni diuru kacha ubin wago mitigating measures makwa keto to nyalo tiyo. Then now they approach court on basis mar their findings. To giwacho nu court numa igi mo me wanwango ni sirikal no overreact ni joma no da kama pi ne wa within the lower area mani pi nyalo interfere go. So we are requesting based on these findings from experts. Nika sirikali ni another expertism opinion emagikel ni before court to ka onge to gi implement ma koro kanye ma joka nyalo chiwo different efficacy trial ginyalo dwaro no pidhi yen kama ni Muchuki otimo kae ginyalo dwaro mbang pidho yen nikech dil gra yebete oger wall koro wacho ni county government in each and every financial budget kuonde ma pilo giduto wadwaro wall within this distance. Koro bedo gimoro ma ing'eyo ni mano nyaka itim maka ok itimo to you are being supervised why idai bat pesa mano mi for emergency nikech gima nyaminwa ne wacho ni ng'ato dhi oyawo mtaro. Yes, ng'ano timo gino on disparate situations to ng'amone oyawo ga gino to netimo. You understand? Nikech nitie joma cholo in this county mondo tim tich ma kamano ma ene mano dhi timo tijno endo notimago. You understand?
So those kind of things anymore go be sirkal reason. Emo mi wabe the county assembly. My bad. You see, ajawacho gawacho moroka Joyce. People should learn from those who were in the office before. One gijika karubia gini. One gijika kanathan kiara gini. Ingeki maraji Kenya sani. Ni anybody modonjo to dwano timgi mora moregwi. Ngeni kiparo kineno Kenyatta Golf Coast. Tineno ngamiluongo Nathan Kiara. Iwinja. Kineno Dondora Estate Phase 1. Tineno Yaki. Kineno Madare North. Tineno Ngumba. There was a reason why a leader was being elected. Sani kineno Ndaramanyoro President Uhuru name Raila Road. Ndaranengeno thago jimachanade. Ndaramasi Timocharini. Othago jimachanade. Nyaka Raila lose kara ila Minister of Public Works. Podi ndara nukadana buro kinyal nwagi. You understand? Those are the things mi parugaga leader. Iwinda. Nikech dano, sirikali jaka nginta telo na. Dingena jakom Raila mulu dinga nogero njogi utebo wacho. Usoda Madare, usoda Kibera Kaminga. Adwa nukura miwe ot munyalo dake maber. Ingeni kane giso idor chato gilokore lando. Kendo giduogo ka. Aya adwa ni mak parono gi kanyo mondi dina in bende adwa ni wakaw yuyo mokwongo mondi kawa ne pachi kotudore kod okinde manyaka sani koro dwa donjo ne sirikal nyakora mogi jwang wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Atimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology.
present very good opportunities. Bende wabiro loso ewi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyaka Ramogi Jong' wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny gi sani. Kaponi e kitudri kodwa, antiere kod welo ariyo, Dina Gai, janon weche mag siasa, kaachiel kod Tom Nduku ma en janon weche mag siasa bende. Watwak kotudore kod chala mar Kenya. Dina, kapok ne wadhi yweyo, anyisi mar mondo mi mak paro mano kotudore kod okinde ma nyaka sani koro wacho ni dwa donjo ne sirikal ithuona mar daro ji e kuonde ma giwacho ni sirikal orik ni gi yawo skul, tarita mar nyithindo ok okete okang' ma mbele. Ing'e ni samoro gima ng'eyo en niya, ni iwacho gi dho ngere ni damned if you do, damned if you don't. Sama ne ka sirikal owacho ni yepi, to nitie joma bro wacho ni ang'o momiyo giyepo. Ka skunde olor, be ibro winjo ka ji wacho ni nyithindwa lose. Nyithindo osebedo ot, giyawa yawa skul, wabro ng'eyo kaka wadhi nyime gi ngima. Omiyo sirikal timo gima gineno ni ber ne jopiny. Okinde to mano be tijgi. Omiyo kinyalo wacho ni ok onego gidhi. Gidhi adhiya to sirikal be dhi nyime gi gima gitimo. To gima nyalo wacho niya, sirikal onego bed very careful. Adwa ni mondo wach gima jalup ker no wacho. Onego bed very careful niya, ni ma sirikand hasla. Magin joma tindo, joma odak, ng'enygi odak e dier. Omiyo nyaka sirikal ng'e kaka deal kodgi. Kidhi ni dwa ni mondo idhi ni mondo iresgi, but kata kidhi ni mondo iresgi, nyaka ibed gi kaka iwuoyo kodgi mitemo, nikech deal gi jopiny be tek. But nyaka item mondo opinion leaders makanyo, nikech gin gi jotendgi, opinion leaders gi nyaka iwuogo minyis ni i-convince ni watimo kama, ok ni nikech wadwa ni mondo wahinyu. Watimo kama nikech kok watimo kama tubro medo hinyoru, to kendo watimo kama nikech wadwa ni watimnu maber kama. I-communicate gi opinion leaders go makoro bro duoko negi wach ni kama e chenro mar golo ukae. To gimoro ni gine ji poni otieno ni mabati go piny, mine ywak, ji inyore, gig ji kethore. Ni mago gigi kata gichal nade to mago ng'ato neno ni mago gige motiyone okethore aketha kamano. Omiyo nyaka wabed gi yo ma watimo gik machal kamano. To adwa ni mondo awach ni sirikal tije en to safeguard the lives of the people. Omiyo gibro timo kamano at all cost.
but onego gitime e yo moro ma humane, ma kata tidhi king'eyo niya adhi nikech idwa konya, ok adhi nikech ok dwara, to an japiny. Aya, adwa nasoma ne ote mamoko ma jopiny chwalo no okinyi makawuono kapok wadhi e twak maro mar ariyo okinyi makawuono kata machielo okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne pach jogo manenowa kokalo e yorewa mag tudruok mag mbui. Vitalis Ochieng, wuod Gem Karari, wacho ni sirikal pod koikore e yepo mar skunde, dhano pod ojot kuondego, nyithindo mang'eny pod ok yot mondo chope kuondego, koro an ikruok mane iwachono podi ok anenona. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni somo to nyaka dhi nyime, koro en tij sirikal mondo manye kama terie joma nojot e skunde. And by the way, bende 10K mane sirikal osingo cha osechiw. Mogika, nitiere thoth skunde ma ohula noketho. Moko bende jomane ojot e skundego noketho, to nyaka sani thoth skunde pok ochwalnegi omenda. Ong'isa kae ni penjna Madam Dina ni dhi bedo nade. Aya. Owacho ni dhi bedo nade ting' mar loso skundego, idhi wene jonyuol kose owinjo ka sirikand KK wache ang'o. Aluo twak ka anu moja. Mano Ruth Nyathi Ochieng. Ken wacho ni koth nego wa nyoro no chwe gi pe. Sirikal nego wa gi skul ma oyaw no ogoluwa e skul kuma wadhiye pod wakia. Ma Ken kawuok Kisumu wacho ni ero koth nyochwe Kisumu gi pe. Margaret bende wacho na moso uduto, an Margaret Jeremia awuok Ogongo. Adier gik ma iwacho ma ichiwo mar kony jomoko ng'wano dhigo. Jatelo wano owuoyo maber kabisa. Erokamano ahinya kuom ote ma ochwalo. Ruth Nyathi Ochieng openji penjo moro kanyo Dina, mano ka bende openjo kanyo ni nyaka sani koro ting' mar loso skundego idhi wene jonyuol koso winjo ka sirikand Kenya Kwanza wacho nang'o kotudore koda loso skunde, nikech wang'e ni nyaka sani nosewach ni omenda mar NGCDF onego beni tiyo godo. Jomojote skunde moko kuom gino ketho skunde, nyithindo to seyepo skunde makamago pok olose yo makare. Nyoro na winjo ka ker ni Lenana, skul mano yaw Lenana. Na winjo ko wacho ni ibro med classrooms e skund no. To be na kenda uchaka winjo ko wacho ni ibro gol pesni, sirikal bro golo pesni mar loso skunde mancho kethore. Omiyo ang'eyo ni mano bro timore, okobi timore kiny, to bro timore. Koko timre kiny to se yaw skunde, matene nyithindo dhiadhia mbele gi sandore ka gintiere skul, seche moko kata chope onge yo makare, kose? Bro bedo matek kendo oken tich mayot, but nikech onge any other way. Gibro tiyo gi gik magin go sani, to sirikal to sewacho ni bro make sure ni skunde go losi kendo gidok e yo maber ma nyithindo nyalo tiyo kodgi. Aneno ka Tom Nduku buonjo pachi kapok wadhi e wach mar Linturi motony. Ing'eni gima mwaga go, ne gidwa gero skunde to jopuonj to ng'anyo. Mane machanda. Ing'eni Dina wabedo joma ajadiri. Ing'eni wan joma reasonable in this country. And samwa wuoi nyakalondo kamae. Ogin jopuonje temo ng'anyo Nduku, wang'e ni jopuonje mag JSS kende mo ng'anyo. Saneno kama no biro, they are coming in. Doctors kano chako, clinical officer no donje. Nurses no biro. Onge gimo kai japuonje. You understand? Nikech sani ng'e no onge gai. Ing'en gik mama kisungu wacho be intern gi onge ga. Wando ni puonjo gi UTs to UTs gi mane chama msara mokwongo. Kada couple kada jo permanent poko yuto. Ke gine mamsati nen ga piny. Iwi. To bende they were doing very well. An gima nyalo nyiso Dina gima winjre. Ana nyiso kama problem tie. Problem mar Kenya ni in the political question. One wadwaro president kaka Kibaki notiyo gi Jakom Raila. Where politicians were disciplined. Iwi. Sirikand ni politicians are not disciplined. Iwinja, en kama ji nyalo dhi bugo goko. Ing'engana na sani, ibro nwango in our systems, corruption mineno ni gima nego en corruption. Maka gini nyalo tieki. We have a good country, wan go mwandu manyalo gero school kata ki.
Mibadhi makoro inyowa kaka pesa mikwalo ng'eny. Ang'eni wachno wanyalo lose nyaka machanga kata kamano ok dago mar mondo mi watiek twak mar okinyi makawuono kapok watwak otudore kod jatend migao mar pur mano Mithika Linturi modiochieng' manyoro ne waneno notonya kata norese e od bura mano kotudore kod paro mano chwal mar thiche oko e apisi kaka jatend migao mar pur e pacho kae inya kotudore kod mibadhi mar mbolea mabandia mane miene miwacho kanyo ni jopur noyudo kata kamano kamiti mano chuogi mano mar jokanya 11 7 kuom gi noluto mbulu mar reso Linturi 4 noluto mbulu mar thicho oko Linturi matene ni nyaka sani koro Linturi otony kata kamano wawinjane gino mano timore odiochieng' manyoro monde. In its report, the committee made the following findings of allegation against the Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock. The allegation under ground 1 on gross violation of the Constitution or any other law, ground 2 on serious reasons for believing that the Cabinet Secretary has committed a crime under national law, and ground 3 on the gross misconduct as outlined in the special motion are unsubstantiated. As a member of this House and as a lawyer, I have spoken and interacted with some of the members of the Select Committee. And a disclosure has been made to me that questions and alleges impropriety and misconduct by some members of the committee. The committee, instead of carrying out investigation as was told by this House, the committee went and turned itself into a Supreme Court of Parliament of Kenya, presided over, Mr. Speaker, by the Lady Justice Naomi Wako. And Mr. Speaker, the rest of us became judges. Mr. Speaker, the question we're asking is this: is the committee of the House supposed to operate like a court, or are we supposed to continue operating like a committee of the House? You cannot cast aspersions against your colleagues without a specific motion against any one of them or several of order against any one of them or any 2 or 3 of them that there was impropriety. Dina chako di jod bura aberio mago mag kamiti mar ji 11 mano chuogi mar mondo mi otim nonro e wi Linturi. Jod bura aberio nowacho ni Linturi ler kapamba katudore kod mibadhi mambolea mabandia. Penje ni bende ler kapamba diera kata obedo ni jopur to noywak ni giyudo mbolea mabandia. An kaka Dina dwa ni mondo awach mokwongo ni chike omiyowa kaka inyalo ket CS kata kaka inyalo gole article 152 kendo ketonwa chenro maber. Select committee no miwacho no notimo investigation margi magi wacho ni gin gionge gi gimomiyo CS onego owe tich kata onego bed gi problem ni notimo makosa moro. An kaka nene kawuoyo gi jopiny en picha marach mogik ma pinje moko gimachal kamano kanotimore to ng'ano uma wiye ko resign nikech yani ing'iyo niya, are you honorable enough ni oyudie gima chal kamano? Ifil niya ikelo wich kuot ne nyaka sirikal, koro okadua kata tijno weye so that ji feel niya gima natimono abedo remorseful kata gima notimore kata nikia tikiana de to ine michung ne to bingeni penjo machielo nyalo bedo ni jod bura abirio makoro wacho ni Linturi ler kapambani nyalo bedo ni nitiere kaka seche moko nitiere malingling moro mane otimore kalore ni od bura onogo ne oluto mbulu ka giyiere ni Linturi onego bed ni thicho oko emomiyo nochuoga kamiti mano mar ji 11 matimo ne nonro. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni koro ochopo okang' mane kendo makoro ji abirio gi koro wacho no ler kapamba to jod bura giwegi kigin in totality kata giduola chiel no wacho ni onego bed ni thiche oko. Ok anyal ng'eyo
to ing'e ni siasa be nitie weche mang'eny to kanyalo wacho nikech akia but gima nyalo wacho en ni gima notimore ne en gima ok ber, ne en gima ogine omiyo sirikal ji ong'iyo gi wang' ma ok ber, kendo ne en gima omiyo jopiny ohinyore ahinya. To mane momiyo wacho niya, komiyi tich to tiye king'eyo ni nitie jomoko manyalo timo tijno to ok oyudo tijno. Nikech samitimo tijno, nikech samoro ng'ato wacho ni an nok ang'eyo. Ipenjo ni noking'eyo to in michung' kanyo. To ji ohinyore kata iwach ang'o to ji ohinyore. Omiyo an kaka ng'iye jopiny nokomor gi wachno, to parliament be. Wasewacho di mang'eny ni parliament is the weakest link. Gisomo kaka nyathiwa ni wacho niya, ni onego wayud jomosomo magin jomoso. There's an assumption niya, ni kisomo mang'eny to character ni beber, which I refuse. Inyalo somo mang'eny to kionge character maber to itimo mana gik ma oyombore. Omiyo joma wayiero onego ng'e ni wayiero gi nikech wadwa ni mondo gikony jopiny. I feel ni ne gilet jopiny down. Nduku korka kori nyaka sani koro wanno ka Linturi mano Mithika Linturi jatend migawo mar pur nyaka sani koro e lwenya mano mar temo gole oko e apisi kalure kod mbolea mabandia. Sani koro oler ka pamba. In bende korka kori paro no oler ka pamba kaka jod bura aberio no wacho mago mag kamiti kose ang'wena ma koro wacho no mako chung' no winjore othiche oko. Mago mor mag ndalo matin nikech ing'e ni Linturi pod wanyalo mako through criminal proceedings. And kanye makoro adwarejo chairperson mar Law Society. In fact, gimado na medi point ne chande. Any case magiteri I court no ber, but gitware expert opinion mondo build their case. In this one, kai kama koro adware. Nikech endo koro nyalo chung very firm. And Law Society nyalo tero karana that parliament into question in terms of character, in terms of the voting, in terms of the procedure. Manene 149 vote go kagi somo Hansard to giwacho ni mjumbe no wacho ma we think no may no better backed with this evidence may no wachi may no better with this evidence kocho pokamo go ekura ugo kura based on facts manager gi wacho in the Hansard koro gidhi to gipenjo jabero kande ke gin guru sa ginyalo set a committee to gi interrogate gi kagi yawa an investigative team nyalo dhi ku interrogate joka. What point influenced you mane koro wacho ni jogi na nene kapanga joka bende wacho they sit down to they progress a charge to gi wacho ni DPP no we want these people charged. DPP nyalo dal but they are allowed to go through private prosecution and they prosecute Linturi to Linturi be okinyalo dhi kende nyakodhi gi his team Because you get technical people. Manoti mugini. Kai makoro wadwaro gi. Iwinja. Ngato ko somo kama ndo konyi peni gi. Correct. Iwinja. Gimomi neno kate mwacho ni wach mar somo mar certificates mag bunge. Where there is a problem, it is said worldwide. Kisomo gima somo kelo moko ngen ka discipline. There are two things masomo kelo. And discipline and arrogance. Either you are intellectually arrogant or you get discipline. To intellectually arrogant no okomi no ndi okin arrogant minyalo kwelo. Inen arrogant ni ngamo somo and that is your nature. To ngamo somo maber niti kama kiso giki. Okinyal dwaro nukoro kiditeri gai court. Njo mani somo go ni gani makoro go ipingo. Those are discipline masomo kelo. Omiyo gimi wacho na I want you to retrace it back again and make a finding whether it is something that can meet the threshold magi matimore sana. Character mar dhano bedo gusomo. Kisa misomo tipuonja a lot of things magi masomo kelo moko ngenga display. Ige gima jiwega ni Kenya wan wawega no pesa dhano. Pesa ok dhano. Gima duoge luoro Nyasaye ibede gi discipline ti heri somo.
Pesa comes last. Nitie jima kata pesa kata go somo. So is money anything? So gimwati muru mwanya lo puonjere. Kae makora dware low society Joyce. Kidonje wachno koro makare. Gine makoro ginyalo golo nwa Linturi woko makata ginyatweyo bodhi jela. Nikech wasono on bunge cannot help. To bunge be adwa puonjo gimoro. To nyalo bedo ni e bunge kae nitiere siasa moro matimore. To wanyalo wacho ni nitiere siasa moro nikech kata kwa ng'iyo ji abiriyo makoro wacho ni Linturi ler ne mibadhi moro amora mar mbolea mabandia ok miene. Ji abiriyo gi giduto gi jo Kenya Kwanza. Investigation biro golo mago. Iwinja. Ing'eni gimoko ng'ega. When an expert comes in, ing'eni mane kama bunge no fail. In fact, the move of this motion no ne wacho ni koro gimwa dwaro. Kapok wayiero committee ter mor gini ni jo DCI. To DCI kano mes gin authority ma wacho ni president gol ng'ani ok wadware. Ng'ani is incompetent. Iwinja bunge ni mobed en lacho gibet joma intelligent matin. Kama ginene ma logi kaka joma jo Azimio. Kama ginene ma lowa to gijiengi gino ne expert. To waranga kidil gi gino ma inyalo geng ni gino moko donjo kare kanyo mogo kura. Ti gengo no gino mochiki court kucha. Kapok gino ochopengo ibunge. Let us now deny these people this vote magi wacho ni. Ka jo moko gore kudu no ging'eny in numbers. Deal with them with the brain. Koro ka giso yalo gineno bugi somo mood ma the country. Ke gima duongen mood ma the country. Is it ni hango Linturi ne fertilizer ne better rach. Jo penyo wacho ga mano dhi pidho ndalo wacho na one fertilizer mano mi wanwangi chupe ni wanwangi ango. That is in itself correct. To bende samanyero jabiro gi wuoyo. Nyagi de kawe results from the government chemist. Bugi nwango na analysis no kana. You see, ewo mi winjo ka wacho ni gima duong. Yo magiri ile kodwa ni jo ma jo Azimio ineno ko tiende wuoyo kanyo. Koro gima gitim gilega gigi ka gisone no kanto gileg giwacho no wadwaro DCI to take over this matter. Koro DCI kukelo machanga magi nyalo golo in the floor of the house. Ginyalo demand. Number 2, giranga mitigating issues. Kagineno bilan to get time rate the bunge for a period of time. Magidi are on the last day. To give work. That is what Matiba did. One nyalo run this government. You see, we need this country. Whether they are serving in it, whether Guinea presidency or not, paying Podwadwaro. Omyokagi Kalo Yuma, to Rieke Mwabro Medi Azimio Kai. Mundwangis now, this is the way you deal with these issues. Kwarangi Manyalokwa, Linturi is not off the hook. Law society is still there. NGOs are still there. Your parliament will move that thing out. So they still have a duty. Your penki close out. Pinmaju so me rogues or kinyal control. Pokwa chopo kama rogues control. That is out. Hai. Ano kwa donko dakika dekere twa chope giko matok maru kinyi makawuno dina chak kodi wachni mogiko to the record wachni mar Linturi kachiel kod pachi mogiko to the record kama Kenya chomege sana. Anadwa wacho ni ang'eyo ni sirikal tiyo matek mondo olos kuonde mane ji ohinyore, nyithindo doge skul, wach mar jomane oula oyuero miechegi, be ang'e ni sirikal tiyo matek round the clock mondo omi ji odage yo maber. Tadwa ni mondo awach ni sama gima chal kama otimore, to kik wabed jo Kenya Kwanza gi jo Azimio, wabed jo Kenya. Ikon nyawadu ka ja Kenya, ok ja Azimio kata ja Kenya Kwanza. Adwa ni mondo awach ni gik moko osebedo ma ok dhi maber kaluwore gi koth mar oula. Kendo ji ohinyore, mwandu be okethore. But adwa wacho ni ok ni onge gik mabeyo matimore e Kenya. Sani nitie chenro mar ruako jodongo mondo tie sirikal, kendo ibro mi nitie mpango ni ka gino dhi through tibro mi gi pesa moro matin ka gitimo tich e mieche, gikonyo ji e weche peace, e weche dispute resolutions matindo tindo. Mamano gima ber. Wadwa ni mondo jodongo mi gimoro matin. To adwa ni mondo wach ni kar jodongo be okete jodongo mamine be. Jodongo ok gin mana chuo kende.
adwa kendo wacho ni kako wacho ni NGOs, CBOs go betimo tich maber. PBO Act no bedo operationalized after 15 years, which is kangama tiyo gi jopiny, it is a very good thing. Kendo wagone kerero kamano. To mogik adwa ni monda wach ni sani na neno ka koko moro mar siasa ma liet moro mar siasa ma ng'ato thoe aoyaye kata ji hinyore oseduogo e Nyanza. Weche go kwadwar. Nche waneno ka iluonge ni Ong'ondo Were nochung' kamoro mowuoyo marach. Ting'e ni gigo ka gise wuoyo marach kamano to jopiny gore to hinyore. Koro ok wadwa winjo ni ng'ato tho ni nikech koro paro opogore. Wabeda ni kata Nyanza kuno UDA ntie gi moko go bentie to UDA timo maber Nyanza waruaka ni mano be party. To mogi akwayo ni alamo Nyasaye ni hotel ne joma wayiero ni telo nwa omigi paro nikech iwacho muma wacho niya when joma richo ka nie telo to ji pondo to joma beyo ka nie telo to ji mor. Erokamana ahinya Dina. Tom Nduku wachimo gik waloro twak mar okinyi makawuono thuolo mar wemo rumo. Dino e ywak nikech ing'en party ma entie no to tek mondo ji odonji. Mane giwacho kwane. Ne giwacho nono mogo dhi lora. To waneno ka economy manyo duoko mogo piny. Not their policy. It's economy worldwide. Manyo duoko mogo piny. Gisiko dwane koro kanyero problem matin obiro mana mapika. Te mage ywak masani owejo piny on their own. An gima nyalo kwayo un jo UDA. Nyocha ukolo do makai kore kai. Mana mapiyo thuolo mar wemo serumo. Sani midware odomago. Okane owalo ko idho ego dhi kamoro. Okane PS ko idho dhi kamoro tero mogo. I'm not seeing that. Okane medical camps. Okane. Koro gimitini ni ja UDA ter ni giwacho ntomo wacho. No mogo manchu tero ka korake dwaro gisani. Yen manchu wacho no tero ka korake dwaro gisani. School fees manchu wacho no go ka koro dhi uru mijo jo piny kucha. You will have done us good and proud. To which mark politics to who behave maber, you will never have a fight. Kada wanjo ODM wadauga. Unuwe nune me ugeda ukudu kende. Kada wanye wadauga kende wawegi. Wabe go are in those functions. Gima duongo ni jo matindo sani upujire. Ni inyalo yanyo ng'ato kawuono to kiny ng'ani meduong' ofisi. When you have a problem. Wapuonjre mana discipline. Wang'e ni kata kigo okoko. Wego okoko ma ini minyalo bedo singled out. Mane gima jopiny wapuonjo. But magi to kune gugu. Magi kuma will still be there. Kata wanjo ODM. Ema inyano wakanya waduke to ni matek ma winji ka watieko winji owalo ncho tero chiemo Nyakach owalo ncho tero camp mar medical Siaya PS when last week last week nyocha nchen Nyakach otero chiemo PS osebedo ka wuotho e gwenge ma Nyanza kata ma Nairobi kae osebedo kodhi otimo gik madongo dongo en mana ni uimo wenge wuok udwa gineno gik mabeyo you know like right now we're on Mbaka primary. If they go in Mbaka primary bugi timu gimoro wabro neno we'll appreciate. No, just a minute. Don't tell me that and the problem was single out here in Marombaka. Come on, you know, maybe you weren't there for a political influence. No, manama pio thuolo mar wemo rumo. Hey, mommy. No, kadwaga no interject but kena joidi man manas. Erokamana inya Tom Nduku kachiel kod Dina Agai kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi wabed kod twaka kotudore kod chala mar Kenya. Dana som ote achiel kende mano mar Fred Osuru kantiere Dandora wacho ni od bura masani to jopiny ok ochunogi giluwo dwach sirikal Karaka Linturi onge ketho. Nyiso ni karambolea mabandia ne onge manopenjo mopenjo kanyo. Aya nyakwara mugia jongero kamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twaka kotudore kod chala mar Kenya. Ote magia neno masomo moka somo podi chenro magwa dhi mbele. Ka omana yoyo madundo gisani bang' yueyo tibiro bedo kiyudo chenro mar orako kikidhi mabor.
jopur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi Jwang' machiegni kendo chendo mar orako kokelo gi Collins Alaro. Kauna timo workout wilo ni hit workout. Wato gi body workout kende. Watingi bara karamara chuma kando. Dendi kende wedo roka endi to gi pimodho kod towel to adhi mbele. Eng'ya ka endi an kod jowetena kono an gi Pauline Maida, an gi Ivy Kacha gi Winyo Chanda. Koro jogi kauna winjo negi te gidhi konyo koso kawuono donge. Aya, wachako kod warm up pana matin kabisa. Sawa. Aya, nyakwanza chimoko before attack any workout. Stretch kwanza. Mondo remo flow e dendi te donge. Aya, wadhi to the side. Kobaba kaka time ni endi. Chakre stretch koni endi. So move adhi chiwo. Dhi for 45 seconds. So, cut while you for 15 seconds. To push all through. Stretch dendi mana mos. Riere funge gimana mos. Aya, wadhi kanyo. Ribembe ni fero kodo. Remar nge bembe ni maber kabisa. Yo achien. Kona chielo koda kendo. Yo achien. Wadhi koni. Nice one. I am tiende part. Guom kaindi. What are the groins kaindi, sawa? Aya. Stretch it out. Ray out. Drop it down, stretch out. Aya, wadhi malo kendo. Rio guchi kendo mana matin. Aya, koro wadhi hamstrings ma ler maka endi. Make sure ni stretch. Di piny kendo yawe kendo. Rio hamstrings magi. Aya, malo mana mos. Chakere koma chielo koni endi. Aya, koro warie shoulders. Kama bumbe wadonge. Yo malo kaendi. Chakere kwa machielo ni mana mos. Aya, wadhi kaendi koro mogik. Toyo malo. I alternate miguu. Koro wan mana hamstrings kendo. Aya, mano kwa wasa stretch kidogo. Koro wadhi into warm up direct kabisa, sawa? Gimoro ma simple ni jumping jacks. Jumping jacks mnajua, si ndio? Okay, joge kuji do luo ng'enygi. Koro tina tigi dongere mana matin mondo gibe giwinje dho gunda donge. Aya, wadhi kama nendo. Start. Mana mos tu.
Eko chako tich kila zoezi wadi 45 seconds. Kato kendo kama muya kendo. Mama tiki kono ni seriously. Ile wani hit workout class. Haya. Recover my team. Ile wani active recovery. Just march around, you can just walk around pole pole. Active recovery. Active recovery. Aye, walk to next video. High knee, sawa. High knee. Chogidi malo. Aye, wadi. Time chako. Kapo ni chongira ami, okinya chigire hivi joki pesa zaidi. Dede mind body, sawa. Onge shida. Mind hilo ni modified workout. Kwa hiyo tizi manga tangata. Kati ongelit, okinya dikaji ngedini endi, timeta modified. Lakini nan sawa. Red Bull ndio wimotaka kabisa. Haya, gamu ya kendo. Gamu ya kendo. Haya, wakati wa next. Wadele ngore tol, sawa? Unmakare, mko sawa? Nyoy gamu ya kasi seriously. Haya, wachine de kendo. Haya, wade. Chikrol banamos. Sani koro gamu ya seriously. Lakini mera manadi. Hi. Gamu ya kendo. Gamu ya kendo. Same yo, I know this next workout kendo. Next, tingo badimalo. Take a quick fit. Imulo pin. Ija kedok chien, sawa? Are you ready, guys? Put on the time of your body. 8 more seconds, ready? Tingo badimalo. I want it forward. Speed. Drop it down. Speed. Kazi bundi kabisa. Mind put core workout for the same time in cardiovascular workout. Compete na time. PM got sa. Here to be you. I big keep smart by the way. Kokenya keep up keep smart. Ama majira nani? Temata me you. One more experience guy. Kumula kendo. Kumula kendo. Wache kwa mparo kendo tuna watak seriously. Kono jump direct into so easy. Wacha kila body and squats. We go to squats ndio. Oh, we almost squat. I mean, legs apart. And let's take it down. Deep squat. Squeeze up. Haraka onge. 45 seconds again. Keeping weight. Wani ngori pinyika yem no. Squeeze bro. Take it down. Just squeeze malo. Ina we ko nalo. Aru do ka wono. Je wage pinga lo. Gije ma da gunda. Squeeze me go. Squeeze. 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 Make sure it's for Maribel. For Maribel. Can you team? Maybe you're team, by the way. Is it all the way down? Just squeeze malo. Magi professionals by the way. Nege chako mera kaka ini bende. Take it down and squeeze up. Time room. Recover. Recover. Next workout from Ghana. 1, 2. We bend forward. So, hamstrings toki tumbo. Ready? Mikono juu. Haya. 1, 2. Jump up. Squeeze out. Squeeze it out. Squeeze it out. Mind the yote. Lakini ndio form. Kigo ubandi gumo by the way, ndio form. Miti megodo.
ama ujuzi. Kigeshego Gucci asai. One, two. Hold on, 15 seconds to go. Tap, tap, drop. Seconds a dick. And recover. Recover. Next, we can jump squat. Side by side. From couch, go kindly. Foot of chini. Toe of down. Are you ready, guys? Jogging ready. And position, let's go. To the side, jump it up. Drop. Big squat. Big squat. Manamos, modify yake kwa mind. Hiyo utaweza modified. Hiyo utaweza. Kaka popote na kanyo ndo hapo lini. Metsudo. 21 more seconds to go. Keep pushing. Drop down. Down. Manamos mdogo. Speed of take. Gining yogo mana matintin. Mipo kingodo. Ivy. Bado. 6 more to go. Nyakolo sa John. Recover. Our next workout, reverse lunge. Put on a TL body. For the chin. Odu malo. I'm going to maintain one leg. Ready? Let's go. Excuse you. Manibeli try moteke no hija ball. Ingata. Ilo nguvu matielo. Muraka ko timu iti. Inyalo gom kendi. Inyalo desas kendi dicho kendi. Kaya chan nyakwari. Nyakwara taya. Push through. Tendea wewe moteke no kabisa. Keep pushing. Push through. Seconds 9 with it. Keep pushing. Almost there. Recover. Squat jumps. Quali pin. Tuwalang mana malamosa. Ready? Let's go. From upper. Jump quality. Modified Lupolin kind. Kokia tumana ni ndi manya ko timo kind nyale ni ndi. And very polite. Map odonya tielo. Go tight. Keep pushing. Let's go. Ivy, come back. Turn the push. Keep pushing. Kita ndio yagni hapo rama lakini wamena bidonge. Push through. Keep pushing. 15 more to go. Hi. Let's go, body. Odonga boro. Amora. Chukuka mat. Grab your mat very fast. We're going down. Next workout. Odi kind. Squeeze. Glute belly. Squeeze. Sit up chin. Squeeze belly. Let's go. Push it down. Squeeze belly. Korra koni endi. Okonya riamar kabangi koni endi. Ibet nyaka ibet chuo. This is very important by the way. And we know pardu. Ongora kama chuo mar nyiri separate. This is also very mercy anda. Ober ba gwalo. Nyaka kada we poti ne podi sawa. Koro ulur. Keep pushing. Squeeze. Recover. Next. You don't need hydrants. What you can do? Pako pinto tingo telo malusa. Hi, I'm ready. Ready guys? Muko sawa? Unwa bera, ayo diuru. Drop pin. Tumalo. Drop pin. Drop pin. Mana mostu. Ya utiendi kabisa. Ya utiendi. Drop pin. Drop pin. Drop. Drop. Body.
Haraka onge. 45 seconds ngen seriously. Koro webedo haraka. Kiyo tiyo matin. Tidwa edwa kendo. Modhi modho bende ok thoe. Odong' auchiel. And recover. 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 In case you don't want touching the ground, ama physically. One time akotel kaende kiunguro rewiro. Ayawadi koni ndio chaka kendo. Kaini within Nairobi kaendi. Within Thika Road. One time akotel kaendi. Join wa Mandela Alpha Beach kaende by the way. Session ya beach. Tutana kinyiri baba yao kaendi donge. Push do. Push. Push. Mind yote kabisa. Keep pushing. Push. Push. Push and stop. Next for the bridges. Mind yote seriously. Na kiradia jamaa chuo timu tili kabisa. Kila watu makamata timu tili kabisa sawa. Zimalo to open. Milo nick again. Exercise. Let's go. Drop it down. Haraka onge. Hold you to drop it down most. Kimela bana kendo squeeze. Drop pole pole. Squeeze. Drop. Irido buri tight kabisa. Then squeeze. Isuka kabangi donge. Strong, you let us push, then slow it down. Squeeze, pull it down. Squeeze, pull it down. Squeeze. Can you lose weight by the way? Only one about sport training. Need oh, ada kalau bundia, kigol kia kabanga, full body workout. Nyaka mikono denga manyako. Squeeze, slow it down. And rest. Rest. Again, we take our body in the workout break one first half. Modpi kendo kikering by the younger ringo. Modpi, what do you know around bar? Don't get. Gawa pako teko mar thum mar jiwo tingo kod riwo ji Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai Before the camera catch me for 4K. We mondo thumo wuok kodi. Pado manyien. Wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi. E Ramogi TV. Oh no. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ageno ni ywe moromo. Wadura Mario. Ako ne ongering odonge. Semo duk moromo. Hydrate. Iregen kendo psych mari. Haya Mario, wale yo upper body sawa. Na wasadi lower body chama tiko kod cardio. Koro di malo. Haya, ladies, tuko ready? Haya, wadi Supermans. Supermans wan kama hindi. Wala kama monena maber. Mazi yo guro sawa. Ini ndo kama hindi. Te fly mana mo sawa. Mae demo sawa. Mana mo tu. Kauna fly. Haya, wachak, let's go. Rounding ka bisa. Keep pushing. Squeeze. 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 Rounding nyako ni endo di pin. Tori oguze kabisa sawa. Jingi mara manya katiendi, gimara wajingte. Bedin bele.
Squeeze. Put on your time, body. 17 more to go. Adi will. Mid-day kabisa. Body. 14 more to go. 40. Odong adek. Recover. Machalo nindi seriously. Emat nikanyendo from kind. Idi a plank. Idu wachongie kind. Iyo let tiendi. Manamos tu. Let's ready. And let's go. Push. Take your time. Plank. Walk out. Plank hold. Medimbele. Pole pole. Ako na raka onge. Madonje bondage body. Shoulders binyoka. Oma kufanya ba shoulders magi sawa. Pole full body workout ama more compound workout body. Medimbele. Odonga deck. Nice one. Aya machielo poto di hold plank kanyendo. Plank yana na bichung kama endi. Gimi timonge yana mar bondage. Iyolka. Timulo. Imulo goki. Koni. Tikero budi belo mas stable. Aya. Let's go. Tap shoulder pole pole. And tap. Kazabundi, kiki move your hips. Ibedo stable by all means. This stable, sir. Kiki bedo swing sana nikoni kwa chande. Kazi mote no kabisa. Form matter by the kila workout form. Technique. Tokot posture. Ujuzi. Ema mata kaende. Haraka onge, ringo bende onge. Mana mostu. Aya kau break macam. Raise shoulders ni ko join. Next on the push-ups, mana modified too. Inya di pin to the shallow pose. You go push up to the shallow pose kanya ino sa. Ladies in raisi, let's kill it. Push, then you push back. Asante. You push back. Manamos. Madam ready. Madam ready, Pauline. Keep pushing. Mind the yacht kabisa. Asala kami u break donge. Mind the yacht kabisa. Terpin to stretch back. Nako ni nyawage kitege nyodo luo. Kono nyakare unegeloga mama tinto. Eka mede body ko kanyakla donge. So it is a universal language by the way. Okay kabila. Push. Kanya matieko. Mountain climbers, pod mar bondage body. Mako ne marago ko by the way. Climber manamos tu. Jabada flat time teme go sasa niendi. Ayo dong daka. Ayo chaki. Squeeze out. Manamos tu. Mede nyime. Girano la Martin. Finya tumbo kabisa. Mede nyime. Odon 25. Kazabundi kabisa. Diamond push-ups. Ikelo kama ndi diamond shape. Mako live na tikanga watu. Umanya kana jamaa chatima ngocha yawa. Malo ojik body. Terpin tidiro malo. Kangu funero mwenye the full push-up body sawa. Let's go ladies. To push. Slowly down. To squeeze malo. Usikona raka pole pole chini tu to squeeze. To squeeze. Kaji nyalo tembo gini yenye dende geki. Ibe nyalo time pare. Gibe na isaka chaka chon. Tumana matin. Sane ko professionals kind.
Ivy, keep pushing. Let's go strong. Keep trying. Keep trying. Kida mwenye physical location 1 Kiunguro. Bema hotel kaindi. Ruiru kodi. Bado. Push. 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 Oromo. Crunches. What they bundi. Lakini ma modified. Purono guchi rami dewa tumu crunches. Wakati musina kama yendi. Ketindi maloka. Tiapente. Mana mos kama nendo. Aya wachaki, let's go. Tidi mana mos. Mapo do bundi chpodi. Squeeze tight. Keep squeezing, let's go. Squeeze. Squeeze. Chungo tami. Ina kuipata ni tocho di high five kanyo. Toko ya high five. High five. Chodi high five. Let's go. Finya tumbo kabisa. Let's go, let's go. Twende hivi. High five. Fikisha mkono wa mimi. Let's go. Salimia mkono. Bado. Push through. Push through, let's go. In, let's go. High five. Fikisha. Chop gini ya. Chop. Edo njilo luo. Manya gwengwa. Push through. Nice one. Russian twist. Ijalo bilo koni. Walokra kama ikoni na maber. Mapo dwaro oblique, so. A punch side to punch side. Punch. Ready, ladies? Let's do it. Wadi, let's go. Punch. Bangum sideways, side punch. Na power, twist na power. Side. So twist ni yoko oblique kind. Same time. Oda nyab abdominal kind ite. So, punch. Ibele bundi chimo chwinyi, ama motegno. Punch na power. More power, more energy. Let's go. Push. Tapogoro mo, 7 more to go. Ivy. Twende. 2 more. Full body crunches. Ama bado ni sit-ups bado. From hapa, or the other way up. To the pin, manamos. Make sure ninyo mbele kama endi. Mondo kijo guchi, sawa. Ready? Mkono iko hapa hivi. Haya, wadhiuru, let's go. Nice one. Step out. Pole tu. 45 seconds. Kiburi haraka. Mind yours. Tema tinti ndio turo. Mdogo tu. Kibe ni chima. Ukigo rako. Mani nyori. Kidi moti jama chakta no sawa. Idi puodho, igo tongo. Ija welding mano winjore. Toni pile bete gari riembo gande. Maromo. Almost done. Leg raises. Ladies mnajua hii. Leg raises. Temeta kimbele kaendi. To the rescue. To the pinamanosa. Ladies, let's kill it. Kono maginyiritia. Let's go, push through. Nice one. Finya tumbo. Advance. Poli nyalo tingo tini malo. Tuchake tuluri malo. The reverse, nice one. Mind advance tukoro. Tidi malo. Kada normal one. Iwijo kiboy hagodo. Temilok matiri kendo. You go advance. Kaya koni go endi. Mind the normal one. Put in advance anyway. Keep push. Let's push through. Wala utia ko by the way. Complete time. Mind the mugi cut or stretch. Nice one. I'm going to go more seriously. What you can you know? Because stretching. More do at the mall, sir. I go down. We are stretching people. I'm going to check. There's a pin come in. Stretch your back. Audi malo. Then angalia nyuma.
Rango by your shoulder. Circle machelo koni bana mos. The pin kendo go down. Kedlote ko kama ende. Then tiendi. Telo di chini kwanza kabisa. Podari ogusha podi. Relax kabisa. Kenya kana manindo podi. And breathe pole pole. Loko machelo go chande. Turn slowly that side. What the child pose? What the kind? Relax up. Hata kanyendo kwa shoulder ni kwa leo tiketi kama hindi. Lalia mkono hapo for your shoulders. Relax mwanamos. What the koni hindi. Peleka po chako rako. Take a warm up matin. Kind stretch. Kade devo rako. Toko rako chakisa chikendo. Nyakidok chunyi dok. Odok normal kumi ya chande. Hata kandi hadi kama. Roll tu ndani. Then ni malo mwanamos. In, come ndani, out. One more time, in, then out. Nice one, Aya. Quads, pare kind. The last ones, go up. Pull it nyuma, find your space. Aya, what do you do? Remember go kendo. Aya, machilo no endo. Chakiri kendo. Tulmalo kandi. Moroni kendo. Tulmalo. Side bend. Koni kendo. Wali pin. Reo Gucci. And for your shoulders, wadika. Full kind more. Koni kendo. Your koni. Then for your neck, you are going to go to manamos. Kiki chodu muti yako sai, manamos tu. Koni kendo chakiyo manamos tu. Relax. Then the whipping. Alafu tultiki malo, kinyo malo. Mano ke lo giko marchendo makawono endi. Agero ni more kende go kodoso edi. Wanted to next time. Sama chalo kama endi. Asanteni.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasini. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Binti Job hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo. Ndio nyinyi wakusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng' Oya orenya koromoge jwa wantiere karka kendo machiegni wane chenro mar mbako romo chal mar fwambo komoko ni gik mopogore matimore kor gwenge obeda ni kor ng'eyo ni mage matimore to matimore kor gwenge koromoge jwa chako kod boma Nairobi magi weche moko mag loso weche manyien mag migago kagi kacha kawuono chieng' tich ariyo wan gi duol kod mano maroimore magi moko madhibiro kwa luoni Joyal Buche nyakoromoge jwang mano matimore sani ka kinene kar jot majaten piny Kenya mantiere buo Nairobi kae Joyal Buche gi gichamo muma kendo bang' chamo muma nitiere mano mowacho kanyo ni dhibedo kata ka imiyo gi thuolo mano mar rango chenro mopogore mantiere kata ahinya e bad sirkal mano mar doho ma pacho kae to bende okinde maluongore kata ne senior councils kawuono dhibedo kata ka giyudo rank machalo kamano mar senior council ka gintiere karka Joyal Buche maromo 20 nyaka sani koro nie thuolo mar chamo muma wanyano pichni gi achiel kachiel sani kanya koromoge jwang ka jatend piny Kenya bende otelo e nyasi machalo kamano ka gintiere karkanyo sani wanyalo winjane kaka chenro ni bende koro dhi nyime ka gintiere county ma Nairobi.
I, Julius Mukut Nangea, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Mr. Benjamin Kimani Njoroge. I, Njoroge Benjamin Kimani, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Honorable Caroline Jebiegen Kendagor. I,
Caroline Chepiegen Kendagor, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Honorable Stephen Nzizi Mbungi. I, Stephen Nzizi Mbungi, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people of the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. The exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times, at the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competency, and integrity within it. So help me God. Honorable Linus Pogon Kassan.
I, Linus Povon Kassan, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with its constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Ms. Noel Onditi Adagi Nziani. I, Noel Onditi Adagi Nziani, Judge of the High Court of Kenya, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Ms. Tabitha Ouya Wanyama. I, Tabitha Ouya Wanyama,
Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Ms. Rhoda Cherotich Ruto. I, Rhoda Cherotich Ruto, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people of the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Honorable Joe Omido Mkutu. I, Joe Omido Mkutu, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution
as by law established and the laws and customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. Your Excellency, this brings us to the end of the swearing-in ceremony. On behalf of the Chief Justice, the Judicial Service Commission, and the entire judiciary, I wish to thank Your Excellency for presiding over this ceremony. May God bless us all. Nyakoro Mogijuang mano nyasi mara dialo kata mano mara miyo jo cham mago jo yal buche ochamuma odiochiengni ma kawuono en nyasi mabedo jo kanya achiel ka timore kar jot majatend piny Kenya sani jatelo mochung' ne jotije sirkal loso sani bende ka wanyalo mana winjo kama Felix Kosgei koloso gi chenro mamoko mapod ntiere kar kanyo wanya winjo ne chenro maluwo tok ka ogai mar mano jatatije doho mabedo jo kanyo ka oloso winjo ne madhi nyime sani in the legal profession and honors their individual contribution to law and development. With Your Excellency's most gracious permission, I invite you, sir, to formally convey the requisite letters of conferment for the rank and dignity of Senior Counsel upon the following esteemed recipients. First is Senior Counsel Makod Kevin Damot. The second is Senior Counsel Kadhenji Mbudi. Senior Counsel Kibet Yenaro Kipkemoi. Senior Counsel Kamau Karori. Senior Counsel Mutua Eric Chalo.
Senior Counsel Kishuhi Allen Wayaki. Senior Counsel Kanjama Charles Njiru. Sir, it is now my humble duty and profound privilege to invite Your Excellency to convey your congratulations to the 20 newly appointed judges and to the 8 advocates conferred with the rank of Senior Counsel. Ladies and gentlemen, let us all rise for His Excellency the President. Please, let's take our seats. Thank you very much. The Honorable Chief Justice and President of the Supreme Court, the Honorable Deputy Chief Justice, distinguished judges of the High Court, Court of Appeal, members of the Judicial Service Commission, newly appointed judges, senior counsel, family members, ladies and gentlemen. It is my privilege to be the first to congratulate all of you on your well-deserved elevation to the esteemed position of Judge of the Republic of Kenya and the most important place of our advocate as senior counsels in the Republic of Kenya. As you step into national service to advance the interests and well-being of our people, it is essential that I emphasize the immense responsibilities bestowed upon you and the magnitude of public expectation for you to contribute positively to freedom, democracy, social justice, and progress in our nation. I am confident that you are highly accomplished advocates with excellent grasp of the law and especially our Constitution. I therefore call to your attention certain important provisions of our fundamental law, not to educate or remind you, but to underscore the magnitude of the judicial mandate in fulfilling the collective aspirations of our people and our broader development agenda. While the constitutional separation of powers delineates functional boundaries between arms of government, it is crucial to understand that ultimately we all are servants of the people entrusted with public responsibility for their benefit. At this juncture in our nation's institutional evolution, it is clear where the boundaries of our respective mandates lie. It is time to utilize our capacities and resources to establish collaborative frameworks on issues where we can align and advance the national interest without sacrificing our constitutional autonomy. I believe and I know from humble precedents that it is possible for us to engage in progressive conversation and find consensus on ways and means of enabling one another to serve the people better. As the executive, we have a strong interest in an effective and efficient judiciary because our nation's economy and security and the people's rights and freedom depend on it. For this reason, we shall not hesitate to make our contribution to the enhancement of the judiciary's capacity to deliver justice in every part of Kenya, especially through support
for infrastructure and other development requirements of our judiciary. To support these efforts, we have increased our budgetary allocation to sectors combating corruption and promoting justice and accountability since 2022-2023 financial year, from Kenya shillings 87 billion to Kenya shillings 108 billion in the current financial year. Some of these resources contribute to the judiciary's infrastructure development, including construction of courts, staff recruitment, and capacity building for law enforcement agencies. I am happy that the establishment of small claims courts across the country has brought justice closer to the people and resulted in a significant increase in the number of resolved cases. I commend the Chief Justice for this initiative. When he said it's going to be bottom-up justice, I think it has truly become. Our bottom-up economic transformation agenda acknowledges the critical role of governance institutions and, in particular, the place of a strong and effective judiciary in Kenya's progress and inclusive prosperity. An independent judiciary, an effective executive, a progressive legislature, an open civil society, and a vigilant media are not mutually exclusive. Instead, they share a mandate to serve the people and should facilitate each other's efforts. This synergy extends to accountability and transparency, as exemplified by the operationalization of the Public Benefits Organization Act of 2013, which was operationalized last week. By unifying regulations and promoting participatory governance, we aim to increase accountability and transparency across all arms of government. Ultimately, we will be judged not by how well we serve the strong and influential, but how well we support and protect the weak, the poor, and the vulnerable. Let us strive to appreciate and support each other's work without compromising constitutional principles. Ultimately, our collective legacy will not be evaluated by how stubborn, combative, or disagreeable we were, but by our contribution to improving the lives of our people and advancing our nation towards prosperity. We are, as we all know, a proudly democratic nation where the people make the final call and elect their leaders as anchored in the rule of law and constitutionalism. As a nation, we subscribe to the principles of checks and balances as established by our Constitution. I encourage you to commit yourselves to serving the people with integrity and professionalism and to reject corruption in all its manifestations. Without integrity, the credibility of our judiciary, or indeed any other institution, as well as public institutions, is severely questioned. Corruption, even the slightest hint of it, irreversibly compromises the authority and effectiveness of our courts and all our institutions. To accord Kenyans the full promise of our Constitution, each one of you must remain alive to Articles 10 and 159 of the Constitution, as well as the solemn oath you have taken today. Your devotion to these mandates and undertakings and your commitment to diligently serve the people of Kenya and to do justice to them without fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence, as I heard each and every one of you say,
will make the difference between progress and failure, freedom and tyranny, and prosperity and destitution for the people of our beloved nation. Judges, ladies and gentlemen, and my good friends, advocates, I wish you success as you embark on serving the people of Kenya. May their yearnings for freedom and justice inspire you to give your best every day. Thank you very much. May God bless you, and may God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Nyakoromo gi joang' joyal buche tie kar kanyo ka gichung' malo gi jogo ma bende ochopo achiel kachiel mondo mi onene nyasi ni no chal nade. Mano ka wantiere kodi kaka nyakoromo gi joang' achiel kachiel wabedane kod ng'eyo ni chenro mar mbakoromo kawuono biro ni e yo machal nade. Pichni wayudo are okinyi ma kawuono kane wakelo ni chal mar wach ni gin to gitime e yo machal nade ka gintiere kanyo ka jot ma jatend piny Kenya. Joyal buche 20 ochamo muma kachiel koda ka okinde mamoko moyudo lemo mano mar Senior Council ma bende ochiw kanyo kod jatend piny Kenya ka ipuoyo kendo iketo gi ahinya paro manyimi ka gintiere kar ka en nyasi ma pod dhi nyime kar jot ma jatend piny Kenya ang'o thuolo mar winjo mathoth e weche manyien mag migago kagi kacha duol kod mano mar imore odiochieng'ni ma kawuono. Wamedo luwe achiel kachiel Nyakoromo gi joang' ang' wakoni kaka wamedo yudo wechegi madonjona Nyakoromo gi joang'. Koro sani ka gisetieko wer nitie sigana mamoko mabende waluwo ni odiochieng' ma kawuono wabedane kod ng'eyo ni gin mage madhi bedo kae ka waluwo ni odiochieng'ni ma kawuono. Ma en mano mar jo yal buche ma bende ochamo muma odiochieng' ma kawuono kachiel koda ka wechego mag okinde ang' oyudo thuolo mar neno gi kanyo achiel kachiel bende Nyakoromo gi joang'. E midhiero gi mag oula ma bende wamedo luwo ni e kaunti ma Migori, Jojuma lerona ni oluwo sigana kotenore kod lokruok mar kor lwasi ma bende osekelo midhiero mar oula ne jodak mopogore opogore e piny Kenya kod alwora mage. To ahinya kaunti ma Migori sikunde ma bende oyawo sani wamedo luwo ni to jopiny gintiere yo machal nade kod wechegi mag midhiero mag oula ahinya alworano ma kaunti ma Migori. Kamachielo ka Nyakoromo gi joang' odiochieng' ma kawuono duol ni mochung'ne kedo kod ratiro mag oganda kachiel bidhruok mag oganda kod kedo gi mibadhi e pacho ka mano Ethics and Anti-Corruption Commission bago kata yango report margi mar higani. Mano annual report margi magichiwo odiochieng' ma kawuono. Jogo madhi bedo kata ka loso kata kuku mar wach dhi bedo kata ka ichwalo report ni kod jakom mar EACC mano Daktari David Oginde kachiel koda ka jatatije mano ka EACC Twalib Mbarak ma bende dhi bedo kata ka wuoyo achiel kachiel kod ute fwambo ka igolo report machalo kama nyaka ne jokanyo motenore kod kedo mager ahinya ne lweny ni mara mibadhi. Mano kama warange kachiel kachiel Nyakoromo gi joang' wakonie iye ka to en yo machal nade. Duond bura mar ODM telo mar ODM Nyakoromo gi joang' e kaunti ma Nairobi dhi bedo kaka yawo ayanga chenro mar pogo chiemb konye konde mopogore opogore. Nitiere duol mane gibiro godo e duond bura mar ODM ma rango ni gikedo kod midhiero mabiro apoya nono kata masira mabiro apoya nono kata mago mag disasters. Mano ka giwuok e wechegi mag duond bura kawuono gidhi bedo ka giyawo ayanga chiemb kony madhi bedo ka dhi e counties mopogore opogore e pacho kae mar neno ni jogo ma oyudo midhiero mag oula oyudo gimoro ma ginyalo chamo kendo giresre godo e kindegi. Machielo mantie ka Nyakoromo gi joang' jiwo pith mag rech kachiel koda ka tiyo kod lony manyasani en chenro madhi bedo kata ka ibago gi kaunti ma Siaya. To en twak ma bende kelo kanyakla jokanyo e sectors mopogore opogore ahinya e kaunti ni ma Siaya. George Amolo ka ni e kaunti ma Siaya leronwa kar kae ni ma en Kenya Marine and Fisheries Research Institute mano KEMFRI ma bende bedo kar kanyo ka bedo kod stakeholder engagement kata jokanyo matimo wechegi mag pith mag rech kod mago mag lupo ere kaka ginyalo tiyo gi lony manyasani mondo mi giber nyinyo mag chiemb rech kachiel koda ka kaka rech nyuolore kama opidhgie kachiel koda ka weche mamoko mag bedo ka girango kaka inyalo ber chiro mag rech mano e piny Kenya kod pinje maoko. Mano bende gibedo kata ka giloso odiochieng' ma kawuono ka girango ni ere kaka inyalo ti kod mano mamoko bende e bero chiemo mago mag rech kata pith mag rech bende oidho ong'ala mamalo ahinya e Afrika
mangima. Waloni mano kendo bukoni gikukumare odiochiengni ma kawuono. Ma en county ma Homa Bay nyakora moge jwang kendo gino maluo machiegni nye county ma Homa Bay odiochieng ma kawuono jodonga luo. Wacho ni gin kweth mopogore opogore mantie kanyo kod nyandiko ngadi ma bende dhi bedo kanyo e county ma Homa Bay ka giromo kindu. Alabich lero na kawuono ka nigi dhi bedo kanyo ka gitwa kod jofwambo kaachiel koda ka ji mopogore opogore county ma Homa Bay ka ginyisogi ni chal mar wach to en mane. Nyaka sani piny Kenya ochomo kanyo igeno kanyo ni gidhi lose weche mag oula mosekelo pogruok mopogore opogore kaachiel mosekelo midhiero ne oganda ahinya e county ma Homa Bay alwora ma Rachuonyo mano ka Rachuonyo ka wabedo kanyo mondo beda ne kod ng'eyo ne gin to gidhi wacho ang'o odiochiengni ma kawuono. Nyakora moga jwang KRA bende nitiere kod mano duol mochung' ne choko osuru pacho kae nigi puonje wi osuru ma gidhi bedo ka gibago e konde mopogore opogore pacho kae ta ahinya e county ma Nairobi. Wacho ni en Media Sensitization Forum kama gibedo kacha ka gipuonjo oganda weche mag tax amnesty kaachiel koda ka neno kaka inyalo file returns magi itimo gi e yo machal nade. En tiegruok nyakora moga jwang machakore okinyi ma kawuono osechako kae sa ose chiegni romo duond dakika 5 to chakre gidhi bedo kacha ka giromo e yor lony manyasani kaka mano mar Google Meet kama gidhi bedo kacha ka gipuonjo oganda mopogore opogore iwacho ni chenro mago mag duoko osuru kata mag ndiko osuru magi kata yuto mari kokalo e mbui margi mano e-filing mar returns magi itimogi e yo machal nade. Giwacho kanyo ni chulo osuru mondo ji tegemea yo makare mane kaka giwacho ka wajun tulipo osuru tu ji tegemea mano ka gintiere karka magi kod weche mamoko nyakora mogo jonga luone odiochiengni ma kawuono kae to bang'e gidhi loso weche manyien koro ibedo karka ka nitie matuche gweng'i ituri kodwa kindirno ote machuoke kono kanyo ni ineno chenro mar mbako romo kod chenro mamoko mag Ramogi TV e yo machalo nade. SMS leno yawe na 3 ka waloso weche gi mag osuru gin gik mage ma wayudo nyakora mogo jwang sani wadhi bedo kae kod twak e mbako romo sa 4 koro nyaka sa 5 wadhi bedo kae ka watwak achiel kachiel mondo wane ni piny Kenya ochomo kama chal nade ma finance bill kata paro mar chik omenda mar higa mar 2024 mar ariyo telo mar William Ruto ochal nade kinde montiere karka kwaneno budget koro iloso nyakwara moge jwang kaachiel koda ka omenda mamoko mantiere diere kae koro kik idhi mabor akoyo masani adhi bedo kata e twak mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango ikete mana karka. Sasa kwa sau moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of
the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Anabo nyiso baba ni mondo enotimna gimoro achiel kende madwaro ni mondo solwa e nyasi to koko timo kama to ka bingado kek tibendi wach kamano. Bed king'eyo ni ana area ahinya. Anadwaro ni era mane kindo achiero bed nyaka chieng' nikech ano kanyal dak kionge. Meher ka jaga biro bet piny kasto mirima mare mondo rum obiro fwenyo richo ma enotimo kae. Ting'eyo ni eno ko bigochoni obo biro iri kae koringo. Nakora moge juang machiegni wantiere karkae chenro mara mbaka oromo dhi nyime karka ka wantiere kodi achiel ka achiel wagombo neno kanyo ni gi paro mage mantiere mopogore opogore mabiro kuom jopiny mano ka warango sani paro mar chik omenda higa mar 2024 odhi chalo nade nyakora moge juang oganda mathoth osegolo pachgi kotenore kod obokene kata paro nikech paro kose yaw thuolo mar golo paro ibro koni makare kendo bolande mana karkae to nyaka sani mana ywak mosebed kae chwalo kod jopiny kaluwore kod gigo mailieko mantiere karkae nyaka sani paro mar chik omenda ni maromo pages 136 nitiere oko ka kendo oganda somogi
sama gisomogi kar kae wadhi bedo gi thuolo mar neno kendo winjo sigendni ma opogore mano kama wantiere kar kae wabedane kod ng'eyo ni gin to gichal nade nyakwara mogi jwang'. Mane gimomiyo wabiro ka mondo mi warange achiel kachiel gi jopiny ni unto nena wago ane mbaka ni nitie gik moko manyien mantiere kar ka mane onge ikomenda makoro ibiro ka rumo dwe mar 6 kae. To sani antiere kae kod wendo mada mana mondo mi omoswa kae to bang'e ang' wachaka network ayanga wadhi bedo kae kod FCPA Ben Siero kae to bang'e ang' ayud thuolo mar neno ni wayudo thuolo mar winjo sigana mokwongo wadhi winjo kae noloswa kanyo kod jachungeche wa Ken Muga kae to bang'e ng'owinja sigana mamoko mag jogo mag jo Azimio kod mago mag jo Kenya Kwanza kaka gintiere kanyo ang' wawinje gi achiel kachiel. FCPA Bernard Siero oyawre kendo machiegni. Yawre ahinya bana Cleophas. Agoero kamano kuom luonga mondo bi wa discuss wach mar finance bill ni mondo wapuonjre weche ne mantiere e budget ni. Gech kaka ji wacho ni nyaka wang'e gik matimre manyien mabiro proposed to japiny be nitie gi wacho ne or giluongo ni public participation. Sani koro stage ni wan gi bill osebedo published to koro en open mondo jopiny ogol pachgi gima giluongo ni public participation ka warito budget madhi tim e June kae. Ang' waduogo ka mondo miwang' wapenji kanyo ni public participation en mar ketho saa kose en gimoro makonyo paro migolo ka bende rango gi gayo makare kose mana paro mag jod bura bende nitiere kanyo gi paro mowuok e sirkal nyakoro moge jong'o winja ne sigana ni ka utene kod maling'ling mantiere iye kae ni gin gik mage madhi bedo ka imiyo pek ahinya e kinde mawantiere. Uganda jo Kenya nyaka koro ikre ne kinde mapek mbele bang' piny owacho keto paro mar medo osuru e moko kuom mwandu ma Uganda jo Kenya tiyo godo. Mkate mathoth Uganda jo Kenya tiyogo ma osebedo ka ok juoge osuru koro ibiro juoge osuru mar VAT mar 16%, kama koro biro medo nengo mar makati mar gram 400 gi siling 10. To ma dhi keto ngima Uganda jo Kenya kama nade? Jalony e weche mag osuru Zakayo Masiro chiwo pache. Sirikal bro ng'iyo gima ji tiyogo ahinya. Gima ji tiyogo ahinya ni gin sure ni nyaka gitimre nade, nyaka giyudi osuru. Ok inyal dak ni ok icham mkati. Kata ni koro ot mi chame mkati, koro gin giwe mkati, gidhe manyo maybe rabuon e chiro some distance away, ni gidwa timo ang'o? Ni gidwa tedo ni koro mkati. Kiduogi go kwane paro pes di chiro dhi manyo rabuon miduo. Gi pes yudo mkati supermarket maybe tiendika. Iwacho ni wawe atimra nade? Atigi mkati. E paro manyien mar omenda no, weg nyamburko biro chulo osuru mar bedo gi nyamburko ma en 2.5% mar nengo nyamburko margi. Osuru ma ibiro kawe kinde ng'ado okumba mar nyamburko ma ing'ado higa ka higa, omenda manie kinde siling 5,000 nyaka siling 100,000 kaluwore kod kit nyamburko. Kata kamano, nyamburko mag piny owacho mamalo kaachiel kod mago mag kaunti kanyakla kod mago mag obila mag jolweny to kod weg nyamburko ma ok chulo osuru e bwo chik mar namba 179 bende ok bi chulo osuru no. Weg apiko bende ok owe chien, gibiro chulo osuru mar 10%. Jalony e weche mag omenda to kod osuru wacho ni okang' ma kama biro medo osigo ne weg nyamburko to kaachiel kod apiko kalore nitiere osuru mamoko ma bende gichulo. Mtokni gi kokelgi gi attract gi miluongo ni import duty. Teni osuru migo e bei mar kilo mtokano. Kose kele landing cost kata wachi ni kuchopo port of Mombasa kacho timne clearance kila kitu. Cost neno imedega 25%. Milungo ni import duty. Import duty ni wiye kanyo kosarewe import duty gi landing cost cha kitu usuru mar 16% milungo ni VAT. Okay? Already advanced tax exists. Tena ni MTA samoa uweni. Kakitu gichako kedo gi kelo ma George jo hala dhi neno matek. Nikech goyare kata mna 2.5% mar 1 million. Wache ni mtoka nengo ne masani makitere e chiro tinyalo usego en 1 million. 2.5% en pesa. Gini ko biro kama in a way obende en gi effect economy. Tena ni jok madwa nyiewo mtoka biro paro diriyo. Jomath mag divai kata wine biro chulo osuru mar siling 243 gotongla 4 kuom lita ka lita, ka jomath mag kit kong'o ma ong'ere kaka spirit to kod whisky biro chulo osuru mar omo siling 356 gotongla 4. Osuru mar bia to ibiro duoki nyaka gi siling 142 gotongla 4
kuwuok e siling 253. Osuru ma ijuogo ewi omenda mar goyo sime kata mago mag teko mbui miluongo ni data biro medore kawuok e 15% nyaka 20%, ka jogo ma gin jogo punda bende osuru margi dhi medore nyaka 20% kawuok e 12.5. Jolony kata kamano wacho ni goyo punda ok nyal biro chung' nimar osedonjo e rembo oganda mathoth ma pacho ka. Wawach kata ni bet kata mnagi 100 per day. Samoro gimiyudo onge. Tich medhi yebe otimre nade? Onge. Idhi timamo. The next thing nyathi biro dhi kwalo janyuolne, kata biro kwalo neighbor, kata dhi kwalo gwend jirani. No dhi timre nade? Odwa dhi uso. Mondo yud pesa motimo nade? Mogo punda. Technology is running the world right now. Idhi timanye pesa agent tisekete tiseore. In 5 minutes, transaction no utimru nade? Utieko. Idhi wacho ni nyalo dak sani monge pesa. Mwandu mamoko mabende ibiro medi osuru gin kaka yedhe mageng'o suna, mwandu ma iboyo godo chai, chiemb jamni, kod yedhe kute ma itiyo godo e pur kod pith. Jolony kata kamano kwayo piny owacho mondo mi odewie oganda jo Kenya e kinde ma ikawo osuru makamago mondo mi gigeng' osuru mamalo manyalo hinyo oganda kendo neno ni gitiyo kod omenda go e yore mawinjore. In some countries, kata mana East African community kende, ntie VAT is 18%. Lakini gineno ber ok giywaga ahinya. Wayuak nikech samoro gima osuru timo malong'o do japiny ok timre nade? Ok ne. Kata in between ntie lal moko mabet through corruption, in oma sirikal owito pesa maromo kama, sirikal owito pesa maromo kama, pesa manoseguro e lwet japiny modhi ire. Koro sirikal mondo tem sama gimedo osuru to service delivery margi bende bedo malo. Ma biro kinde mamoko kuom chike mag omenda mane okadhi e higa mokalo pod ok ochak keto e tim. Ken Muga, Ramogi TV. Mane chal mar wach nyako Ramogi Jwang'. Nitie jalony weche mag osuru e weche mag uchumi madaloso kodwa kotenore kod paro ni mar chiko omenda higa mar 2024. FCPA Bernard Siero debed ni sirkal juogo gimoro amora koro kama wasechope kar ka. En ang'o ma sirkal ok juogi ka otenore kod ka warange sani sirkal mar Kenya Kwanza kama wachope? Koro kwang'e wach usuru ni ring mabuogoji because pile gin tax mabiro manyien ma ji ok ong'eyo. Koro mamano bende dhi against gine ma gine giketo. Ng'eni last year nitie gimoro manokel maniluongo ni National Tax Policy. National Tax Policy noket mondo guide mondo ji ong'e ni tax system ma Kenya dhi bedo nade over a long period of time for stability. But kuna gima osebedo ka timre ni samoro yudo ka gima ji expect cha ok gima timre. Koro they still keep on coming with new taxes mimedo mane ji ok ong'eyo. Koro mang'eny mage makelo confusion gi. Koro ineno kaka long term objective mar the national tax policy giwacho ni gido increase gifeel ni Kenyans are not being taxed enough. The feeling ni we are still at around 16% to 18% of the GDP kagi compare gi pinje moko kaka South Africa kata pinje moko ma developed mageng'iyo ni that percentage is much higher than 25. Koro ibedo ni in the long run the target geng'iyo ga ni they are targeting 20 to 25% of the GDP. Koro in the process of doing this, to ntiere chike moko makelo makeno yudo ka kendo tuomre makeno dhi against some of the items magiketo tax policy, national tax policy. Mama nyabedo ni en paro mag jotelo mantiere to pat japiny mano penjo kama ntie chamo kuongo. Bende pat japiny kata misomo iwacho ni public participation tiega gini jopiny bedo ka pingo mathoth. Gen ga pat jopiny mage ma ichoko koso en ga fraction money mag jopiny ma pono nyaka chop kata threshold no mar neno ni mato koro chopo kare mondo mi waketo sunu. Okrea koro wach mar public participation ni en gima iwache ga to okobed taken seriously. King'iyo igani. In fact, finance bill, the last version, work 9th, probably 9th of a few days ago. Magigole now the revised. I'm thinking there was another version, but it was never made public so much.
but manyo makuru gi revise nini nyowuok on 9th. To koro kingiyo time odong sani ni between now and June mundo bed budget isomo time ni makuru the parliament through the budget committee don't be around the country no gikaw ngono gikaw pag jopiny to kene ka shida mabedo ga ni samori ka pag jopiny to gi yok be implemented. A good example and given to last year kene ka jino ka watch housing levy ni jino lo record sana ngenji no pose but kene ka joge no the round it back and eventually give make sure nangon odonjo makasani as it is and give be implemented. Koro pa jopo nyintiere, yes, we should not give up, but it's a challenge. Kapo ni gini bokalo FCPA ma wayudo thuolo mar neno ni chik mar omenda ni paro mar chik no lokore chik. Ata malo paga uchiel mano me juogi ewi mikate kapo ni entiere ka kendo mano kadho. Odhi bedo gi tiende dhi bedo mane ne japiny mano kama entiere ka medruok mar osuru ni marata malo apaga uchiel dewie kanyo mokalo ne onge osuru. Of course, but they affect especially the cost of living. For you depend on bread as a basic commodity. Yeah. Tokene ka serikali wacho ni gingiyo areas ma is easy to tax. Magingene ka gikete tax to gibido pesa pio. Yeah. Kwa hiyo kaka gikao areas kaka mkate no, gikao areas kaka mag SIM, transfer of money, data, areas magingene sani ginene jitiyoga enya. Kwa hiyo magi areas magi target for ease of collection. Yeah. But okende ka magi affect, things may affect the basic mwananchi. Yeah. Nti machielo mantiere wie kae ma oganda dhi bedo kae ka chuno oganda nyaka koro gibedo godo machiegni ahinya. Nitiere ma wacho ni dhi bedo ka omedore kod okang' moro mamalo ma dhi bedo iwacho ni en import declaration fee. Magi gin mwandu manya bedo kanyo ka itero pinje moko kata moko madonjo. Dhi bedo kaka itimo gi e yo machal nade mano ka warango ahinya mago mabiro mwandu mabiro e pacho ka komede gi owuok ata malo 2.5 nyaka ata malo 3. Tiende nango ne japiny ma usiko ka mokwongo kelo mwandu ka wuok e pinje ma ok biro e pacho kae en mar neno ni mwandu mathoth los pacho ka koso dibed ni en paro machal gi nikech kata ata malo 2.5 ni en mano chor e komenda makoro dhi ka rumo ni e finance bill masani finance act 2023 odhi bedo yo machal nade ne jogo matimo wala gi importation okene kagi sekalo ngene nyaka ngenji bedo ngenji mo bedo imported. Koro siyamiti mo importation cha koro gi levy fee ni to fee ni gi increase gi target mundo gi timango gi increase the revenue mag taxes. Kiyo bene it's another easy target because most of the things Kenya kae wa import go loko. Koro siyama yo matimo wala ditimo declaration ka chuno gi koro gi timangono gi medo gidi chulo taxes modhi malo to gino ok nyalo timore reverse ok nyalo timore reverse nyero wacho no data utarget jogi to jogi koro weyo koro nyiepo ma e pinje maoko koro giwach nyero nikech umedo usuru ni malo wan koro waweyo chenro ne ok nyalo go chunjo wala ok koro jo wala gima gitimo they give gi pass on gini go la kid business tax most of the times ko be levied to the business person only or pass it on to the consumers. Kori bedo ni joma piny the final you might deal with the final consumption ka they bear the burden of this tax. Koro instead of the increase the cost of doing business madi bedo reflected there nengo bidhaa mabedo important kejini kinja wala to okay obedi tax ni chulo igeni tax ni bili bodi mangono ibo temo monde ikete nengo gigmi kusoka. So it means at the end of the day it is the mwananchi mapen mangono they bear the final burden of the tax. Weche mamoko bende mag osuru mantiere kar kae paro mar chik mar omenda mar higa 2024 ni nitie mar bengi kata banking services mantie ka kendo koro gidhi bedo ka iwacho ni ok gidhi bedo gi
idhi juo gi VAT kendo kinde mokalo ne gin exempted kata ne wacho ne oketgi oko mano mar VAT. Nitie oganda mathoth nyamo donjo chenro mag keto omenda gi e bengi ka gi kungo, to ahinya ibodo ne ok en kata mar kungo no kende. Nitiere check kaka check obiro, kaka check odonjo, processing mar chegni, clearing mar check, settlement mare, nitiere weche mag credit cards kachel kod mag debit cards kama gintiere. Mago duto yudo kanyo ka koro dhi bedo kata ka nitiere omenda ni kata osuru ni mar VAT. Oganda mathoth nitie gi cards gi kama gitiyo godo, jogo man gi credit card magi, jogo ma bende iketnegi omenda kata magi bedo kata ka ginyiepo godo. Kae mantie nyaka mar go sime kata mar data mami teko mar mbui mondo mi tudi kod gimopogore opogore kata kidarango kata kidatimo nonro. Keto VAT chenro gi mag bengi e sirkal matemo kono oganda mondo mi okungi kata mondo mi oket chenro gi kar kacha. Ma bende na kumoro magi wacho ni ka oganda mathoth nitiere wadonje to wane ok wadhi no ka oganda mamoko chako weyo tero gi kata bengi wach ni ero sani gik matimore kata kisedhi chiro ng'ato kone ni kikior na simu gol pesa no kacha ikel ka imiya cash kama ntiere. Ok wadhi neno ka ntiere thuolo mag tiyo kod mbui ahinya kata simu weche mag keno. Adir ma iwacho no Cleopa did some of this decision magitimo ge madi bedo gi unintended effect. Because if you ask me my personal opinion, onge tiende mondo koro we made the cost of doing transaction nyaka checks, debit cards, as you those transactions bedo taxed. Iso nangono might be discouraging ngeji mondo timo join the formal sector in terms of receiving formal payments through the banks or through M-Pesa and all that. Get the cost kando bang yoni mdaor pesa ni through M-Pesa kata nimo nandiko ngato check, the cost of clearing that check you have to factor it in. My is additional, you better like additional cost. My is going to be a disadvantage to the government. In the long run, what we're going to do job pesa ngenji boti wana ngono ubicha kwa watu get him cash transactions. Munogi avoid this transaction costs. So koroka pacha, I don't know kama was not a well thought of idea in terms of what they're planning to do. Kagidwa ngenji obiye on the IT platform, but at the same time payment meeting through the M-Pesa and all that better tax the transaction fee the malo might affect so much the business environment. In the long run again they affect katana success. A good example kasani one ge e-teams ma serikal temo wa ngiso jimro temo ngono tigo kutoka e-teams ni ngemo ni tiko oda nyaka bed gi internet modibedi stable internet ibodo there should be a provider, internet provider to benda koro that cost sijema gimedo tax in the internet cost, the provision izo nangono ngenji bo ato nangono ngiti nemona hachanda na team join e-teams can that cost adi medo kendo chulo more tax on it. For to me it's something they should have thought it in a very broad way. Mudoging other areas as opposed to increasing the taxes and most of VAT already we had the excise the transaction fee VAT. Yeah, so to me everybody affect business to a very large extent. Mamba bende ntulo machelo majo piny bende ni mi mondo mi ogula ne paro ewi weche mag VAT. To mag VAT en moro mabende VAT kano mede weche mag mauta nano nego mara ngima ka hidho. Nitie moko ma ng'ato wacho ni ero an ka onge nyamburko to makoro choma yo machal nade. Paro ewi atamalo 2.5 mag jogo manigi nyamburko. Jogo mose nyamburko ma gintiere. Nitie mar insurance mantie ka ma ichulo higa ka higa. Nitie makoro nitie ka ma sirkal bende koro kokalo migawo mar omenda bende koro getemo chwalo paro machalo kamano. Atamalo 2.5 ne japiny kata weg nyamburko wadhi neno gi ka giti kochopo kare kosmadi bedo machelo bende ma chuno githuon.
Is another very weird area because taxes kind of most taxes kiwacho income tax and tax mondo bende ichogi e yuto miyudo income to kende ka koro sani gima gitimo giwacho ni okgiming'io income kech sample inyalo bedo gi gari yes to that year pok make income koro okbing'i mano ing'iyo ni tek din gi gari en gari aina mane value mare en adi ichogi 2.5% to sejogeni pok iloso pesa pok iyudo income no yeah. So if you ask me again, money is another area. Although the idea is to bring more people on the tax net, to increase the tax base, but it defeats the logic. Charge of tax is more or less of on the property, on the asset. To asset ni mangani prakwani. At the time mika gari ni already ichulo tax. In fact, gache Kenya is very important. Taking your taxes, the amount of taxes chulo, and almost at a double, more than double sometimes of the value of the actual cost. Because already that cost me watch no. The bulk of it in taxes. More make or arrive at that value. No. If you're talking of a car value that let's say 4 million, but maybe almost over 1 million to almost 2 million in taxes. So at the point of acquisition, it's taxes. Every year, it's 2.5%. Don't you kumbe nema imika kauke chole. Yes. Mani ngiso ni mi kumarata malu prabich. Yes. Mara osuru wana gubene cholo. Yeah. Chaki mede osuru won wana gubene cholo. Ewi nyamburu koma intire godan. Yeah. It's a tax money but very punitive. My worry is kanga to oko make income because the assumption any jiteban gigari or make income that year for him to pay. But you can have a car, yes, but in that particular year of income, okay make income. So where do you get that money when the cholo joge tax no the 2.5% no can be the challenge. Yeah. I love could create better tied insurance. So gimago the team reka any to cost of insurance they be very high. The insurance company at the time give me insurance give me says it's all the 2.5% cha I call the normal insurance depending on third party comprehensive. So that cost is going to be very very high. Yeah, I love team in such a way that like a final tax, okay, advanced tax. Yeah, like the existing regime, the commercial motor vehicles, natural advanced tax on those motor vehicles, to knock knocking that to high percentage. Then at the end of the year, itimangono, so you move your final accounts to go low that amount as advanced tax being already paid. To Zanini as proposed, it means in my a new tax and charged on everybody on the motor vehicle. Koro, I hope this animal you're paying will take this opportunity. See my body actually their opinion. Monogichi opinion gi on my this is okay based on income. Just by the fact that I'm owning a motor vehicle does not mean that I've made income for me to be able to pay tax. Yeah. To ekinde ma oloso weche mag nyamburko ntiere gik moko manya bedo ka makorero ni motor vehicle tax mantie ka to higa mar 2006 kane Kimunya ema ochung'ne weche mag treasury ntiere omenda ni ma ijuogo weche mopogore opogore japiny bedo ni kata ka ochule ka onyiewo mauta kata modhi e kuonde mag petrol stations mopogore opogore ntiere maluongo ni road maintenance levy kama ntiere en ang'o manyalo miyo piny owacho kata sirkal parane mar bedo kod road maintenance levy kod motor vehicle tax ikinde magirango ni gigduto magitemo rango en compliance mag jogi man gi nyamburko kata we geche bende ochulo wechegi mag osuru. Ok en moro manya bedo ni en mathoth ahinya mondo jopiny one. Okuteka shida mantiere kae sirkal ging'iyo the cheapest easiest option. Unfortunately now the easiest option gin already the same people already taxed. Yeah. Because most of these people are on gachegi.
again, the same people, again, the same businessmen, already paying taxes through the other business marketing mogo. Again, maybe in employment, the middle class, in employment, already getting pay tax. To collect again, it is easier to collect it, and also at the point of insurance and tax choco, as opposed to expanding the base, the tax base, looking for the other people in the informal sector. Yeah. Okay, like for instance, the idea of the e-teams. Now e-teams, expand. Are not in there, are not VAT registered. Should also be using e-teams. So far, the success rate has been very, very low. Yeah. In fact, educate the public and bring in more people on board. So the idea was to expand the tax base to get those people in the informal, those who are not paying taxes, give the tax bracket. What they have done, that approach is normally difficult. Time and get more taxes. But they go for the easy option. Easy option to that this person and go see and talker or the insurance very easy target. But the implication is going forward it overburdens the citizens, and then it makes if the cost of doing business very, very, very high. Yeah. Again, even in the long run, they affect the economy in terms of the productivity. Some of this is counterproductive in the long run. Yeah. Erokamana inya sauce kada ka pradek ne kora mujang tok sangwen maro kinyuma ka wono dani wa ka uyo masani ka waduogo penjo mantie kae ko wuok e mag nyamburko ntie marapiko ka omedi osuru tiende nango ka ntiere karkae wadhi neno dok piny e kwan apiko ma nyiewo pacho kae koso dhi neno medruok e kembe madhi bedo ka uso apiko ne jopiny e kinde mantiere sani kik dhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Dial *487*3# to get this song. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala.
Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakoro mgo jang machiegni wantiere karka en morwara pulikete karka e chenro mara mbaka oromo. Wamedo mana kologi to nodhi yweyo ka waloso kotenore kod osuru ma bende koro ntiere paro mar chikni mar omenda. Ochal nade kama intiere to ma bende makela e twaka kod FCPA Bernard Siero mwaloso goro kachiel e weche mag apiko. Nyakoro mgo jwang apiko oseywa kanyo nosebedo ka medore higa mar 2008 kano kete kacha zero rated kendo ji mathoth nodonjo ahinya e ohala mar nyiewo kendo uso apiko e pacho ka. Waneno ka ohala mar bodaboda osemedore ahinya. Mae atamalo 10 mimede wiye ka koro wacho ni ero ka udhi bedo kata gi paro mopogore kotenore kod apiko kata biro mar osuru machalo kama. Kata kigole kwa zero rated kobiro nyaka exempt tiende nango ne japiny mantiere kama wacho ni kinyada dhi nyiewo pikipiki kata nyiewo pikipiki iga manyien odado jo ohala mar bodaboda. Sirkal en mar bodaboda gi mama mboga bende gidhi bedo gi mor tok paro makama koso gidhi go e piny. Tok paro ni kokadhe kaka entieni to nyiso ni nengo pikipiki dhi malo. Yeah. The cost will go up definitely. Koro I can maybe give pikipiki already there's oversupply of pikipiki in the market. It could be maybe there's that feeling or maybe another area is an easy target. In an area that ngenye there krogi target enangono it's easy to raise more revenue. Actually the target I would have realized gima serikali temo gengiyo kuma gineno ni essential services or essential areas magi target magi you cannot avoid. Yeah. So the only problem with that, and it can yield revenue, it may not, because it may change people may change their consumption patterns, but or it works the reverse. But maybe what I'd expected, they move now with this issue of the climatic changes. We had thought maybe they should still have given incentives, especially for the e-bikes. Yeah, that's what you get you incentives now even more so. Yes, yeah. Kata taxes on these other ones. To get law for the e-bikes, e-motorbikes, or be encouraged. Be zero rated, or get a lesser duty. Yeah. They better paro mar ponono medruok mag masich magapa mar bende ntiere karka wacho ni thoth gi gin jogo ma nyabedo kani apiko tuomo apiko ogajo jo apiko gore piny gik mathoth mantiere karka ma nyamiyo paro ni obi to bende gin gi paro mar jaboda ni kama gintiere ko sirkal iwacho ni o target mana jok ma waro apiko gi ka kelo pacho ka ema koro osuru ni dhibedo ka ni kod gi ahinya. From the your business from the traders to the traders kana nyisi cham ini magete mani ka kokende gi tax to gitima ngono gi pass on your pain kono ngama dhi nyiewo pikipiki chama go di bear that burden at the end of the day. To issue of safety apparently is more of
the kind of initiative under Benegiketo, the kind of training, and also ensuring nangononi gibedo these groups, and it's possible to create that awareness. Mondo, you don't just have anybody waking up to actually only pigi or don't business pigi to the bedogi increase this kind of accidents. So it's an area, but that may not necessarily require direct increasing tax because already there are a number of people who are that industry, but depend on that industry as the source of livelihood. So they need to consider that, and just an issue of streamlining. How do you streamline that industry? Mondo, make sure you get taxes. How do they pay their taxes? Their fair share of taxes. Yeah. Ben, nitire oganda mane uchendo sani. Gitimo hala mar boda boda, gine wala pogre do er mar timo chenro gi duto. En anga timre ne japiny e kinde ma ichoko paro nikech paro nya bedo mabecho ndi, kanya bedo ni ikwedo. Comments moko nya yudo Facebook mathoth ahinya kotenore kod paro mar chik mar omenda maiga ni. To kochopo kama ichoke paro cha jopiny gi onge. Jotelo ma somo ne gito dhi kono gi gima wachi ko japiny ema bedo ni obolo sirkal e lwet nono. Inya wacho kamano koso gipogore apoga gi paro to kama ginyalo wache frustrations ma gibedo maonge. Kora paro maybe samoro jopiny ng'eny nyalo bedo ni ok ong'eyo. Koro through the program kaka magi wapuonjre wanyalo encourage nyaka jo pikipiki jomane boda boda jo mama mboga, all those people opportunity magoro ketni gi make sure nangono gigolo pachgi, especially seje ma this committee they worth on or gijata ndiko direct into different yore mopogore. Instead of let's say the social media to give they can write memorandum to this committee. Yeah. In fact, man can also create a pressure. Kataka get taxes moko to jito acho nangono ogedoa. At least can tell that documented evidence to bedo teach my out. Yeah. Kama ne kama intire kada wago kang wadhie kama chielo madarango ngene en document maduong mano kama intie kanyo ndie kidenje mamoko ma oganda nyabedo kane gin mage tainya madhi di oganda ndie weche gi mag items mana jumbe kada dweche mokalo ka dwe mar adek ka wijo kanyo kanyo wacho ni ngato ka ngato matimo hala odar kendo donje items chikni oride chik omenda paro mar chik omenda mantiere sani ka kendo yangore ni KRA dhi yudo thuolo kendo teko mar kono ngata machulo suru mondo miyo integrate items e ohala motimo kata gino ma otayo en owuon kendo mae dhi neno ka ntiere omenda maduong' ahinya madhi bedo ka imi kaka kum ma ok tin ne milion 2 ten dwe ka dwe ka irem mar chopo kare gigo ma items onego bed ni timo. Mae en okang' ma sirkal kawo mondo mi oyar bade mar choko osuru malach ne oganda. Tiwona ang'o miyo paro mar items ni bende ne obiro to sirkal omake motegno kendo rengo kod. Okay. Erokamano Cleopas. Yeah, wach mar items ni ema ne gikelo mondo ging'e kaka gikawo joma ne iwacho ne outside the tax bracket, tax net. Locating a tax net. It a good idea, but apparently maybe implementation. It requires a first up approach, but it's a good idea at the end of the day. Ngato chula fair share mar tax mare. Yeah, you have the transaction better recorded through the e-teams. Koro e-teams bongiso nangono. Ka uso ni gima kama iso pesa matiogo. Pesa ma uso ni. Koro the same amount maybe ndite mango declare. To through technology miyo kere tich mayot gitimo gi compare data maricha gi mar ngat yepo kumecha koro miyo tich mayot gi bong'iyo ni ngani bo chulo taxes depending on declaration what the other party will make. Koro it's a very good idea, but I'll just advise the implementation should be phased. What do you mean phases? Yeah. At times doing so many things at the same time may not give problem. Yeah, they can phase it up in groups. Like already the big taxpayers, the LTOs, the medium taxpayers, then they can go sector wise in terms of sectors. But
as it is, anything get in and check is a requirement. Both for, you want to whether you are registered for VAT or not. You don't need team resident through the e-teams. You don't get job maybe gine wala podo gine mano. Actually through cheno kamai. What am advice given do give it aware. Give it aware. Debate ni girango mana jo ala madongo. Kusi ala madongo kato speedo compliant. Madongo bedo compliant most of them. Jok magida luo sana ni jok matindo gi. Yes. To biwa ni jok matindo gi ni kod ng'eyo ni gima kama osebedo kadhi. Mangeni kinde mani loro e-teams kama ne wacho koro registration kata gigi no bed ni loro kata ka na odiochieng' mogik mano mi jo Kenya mondo mi ochop kare kaparo kanyo kata rito kod beach to maradek. Kama ne nitie kar kanyo thuolo mag oganda mano oganda oyudo mar ndikruok. Jogo manoko yude kama gintiere ka. Wadhi no ka oganda hinyore mokalo ka okalo fai maduong' madhi bedo kaka iwe wacho ni ero en fine madhi bedo kacha mok tin milion 2. Ok odhi bedo no yawo jo ala matindo mama mboka gini wane wigi wil. Yeah, usually there's no ignorance of law is no defense. Koro do jo ala matindo gi odong ka gidonje e-teams. Gima kero timo giketo different versions. Ntie version bogre. To gimbo target wala dik inya chakola matin yes to with the time wala nini dongo. As your business grows, ka kero sere as business grow. Koro ginyalo ndiko ni gidemand mo tima ngono integrate system ni no e-teams. Yeah. Koro target especially growing businesses, yeah. Jama grow from the small to medium. Ka gifendi chopa level boro magidwa ni business ni koro bende fully integrated on the e-teams. Mono gine nang metemo. Koro emio otemo ngiso jo ala matino tindo. Gin make sure gikawe seriously. Gigi assume ni enwacha because as it is now in a law. In fact, the current finance bill or they find further what constitutes a valid tax invoice. Yeah, that requirement for using the e-teams no. And something but now is a law. We just need to see how to implement it. And Joala Matindo may not be able to neokake mogini. You know, one gijoa or different professionals might offer those advice. Kolgijaka advantage. They can always get help from KRA, or where they can't get from KRA, they can also get from the professionals. Yeah, Makata through our institute, we have got a number of members at the Nyanza, Eastpak Nyanza branch, at the counties. One Giji can also help them. Keche and give the effect. So many businesses. Genji paro Guinea, and give affect only the big companies. Yeah, the big companies you don't get to comply. All the trickle down now, small and medium businesses might still not yet compliant with the e-teams. Manga sani ntieka wande poko idu thuolo mano mara kata mar timo gi achiel kachiel kata mar ndikruok pod ni thuolo mar ndikre e-teams koso no lor en ang'o mano lor yi koso mano okay gima timore sani si no make it time mano was the initial registration but now the registration is continuous. The only problem now, Korosani you are supposed to have registered to get registered. Now you go fine, but you can still register. Yeah, registration is continuous. New businesses are formed every day. For business, business. Yeah, you just need to set it up. Then you consult with the KRA office. Better set up. Or depending on the kind of business metemo, online direct, kuma gadget, yogo, to system manager integrate into e-teams. Yeah. Actually e-teams basically such a migo to teacher. That information there at the same time all the to carry direct. Yeah. So makama sama Iuso gimakama makama so mama is the idea mar e-teams kama gintenya koro mo gijwa ngini gipenjo moro ma dibere ka kum jalony Mount Ego studio okinyi ma kawuono ka Beatrice Sonko wacho ni ma bito ka wok moro
Togache wacho ni ka nitiere wacho Tagache Beach asedonjo twak kendo entie kanyo kod Banana Ondisi Orwa. Erokamano ahinya koyudo ote mamoko madonjo kar kae ni bende oganda dhi yudo thuolo ni bende jalony ni bende nitiere kaka wananchi nyalo dhi donjo ne sirkand Ruto ni kuom uso negi manifesto mopogore kod timbe mabende otimo sani. Mano kutenre kod weche wacho ni wacho da konyo hustlers to keto uchumi ma is available to them. Mano bende wacho ni instead of sani budget proposal mage dhi hinyo mana hustler moloyo kaka ne oyudo ka Uhuru okete. Dongo mano en miriambo kod corruption. Nitie do midonjo ne ng'ato ma wuondi kusunya bedo ka itime yo machal nane. Mano penjo mantiere ka mar Engineer Lazaro Kanyambok ka bende openje kanyo mbui mar Facebook. SMS kata bende wakoni ornwa en 3:600 ka ioro ote tikonwa ni iyudo chenro e yo machal nade. To ka nigi penjo ka ikete ka to yudo thuolo mar duoke achiel kachiel. Nitiere oganda mathoth mantie ka ma bende penjo magang'a thuolo mar somo e kinde mabiro. To mokwongo lerne oganda kiwacho ka niero koro pension deduction mano nyabedo ka ma en pesa eri kiwacho ni koro igole 20,000 nyaka 30,000 en mar higa ka higa to ka itime okelo fungruok machal nade ne japiny kata en achiel kuom gigo matendo ma ng'ato wacho mantiere e finance bill ni ma 2024 madhi kelo mor ne oganda okelo mor e machal nade ka ng'ato wacho ni ero ma koro med kama intiere. Okay. Yeah, for the pension relief mag increase is only the amount will be taxable will be increased from 20 to 30,000. And then also the other element managiketo the people might qualify for tax or the pension might qualify for tax exemption on their pension get increased from just the fact that give age those are over 65 getting you also you must contribute for over 20 years in a pension fund you'll qualify for that exemption makoro that bit of bed tax money is like is a relief money is a good thing for the people ma retire so money is a good development because it means they get you less tax because increase the band Mobedo is allowed for. I mean, Mobedo allowed for deduction. Kama intiere kanya koromoge juange atamalo pradek yue mano mantiere wie kanya kiwacho ni mano bende intiere penya inya kiwijo kanya mano kama intiere alo prareo kama intiere sanga kiwacho ni mano flat rate makoro kokete 1030 odhi kelo fungruok ahinya ne jopiny ikinde mag intiere ka amona kendo ma moro manya bedo ka odhi kelo late koso mit ne jok moero madho gik ma mit gi gik ma kech kama gintiere en mar duoko piny kiwango ma itiyo kod gi koser mar neno ni gin bende oduok piny tiyo kod kongo ma ok opuodhi ahinya kama intie to kipani komede malu kucho ji nyalo ringo odoge second generation kata odoge maga gwen. Okay. Yeah, the excise tax on alcohol. What is a sin tax? But they say sin tax, they only say by nature. You actually in Katakomede, normally those people who Mamado Congo will not be affected. But of course, those are less now for the low income. For the low income, I think for the beer, for the whiskey they added. For beer, I think beer they added all they maintained. Yeah, but generally for the excise on alcohol and cigarettes, and one to discourage, and then two also to raise additional revenue. So that's why you get sin tax. But the problem now, the excise tax still or restricted only to the what you can consider luxurious items. So not luxurious. Because they feel it's easier to collect, like mobile money transfer. Yeah, these things like internet and all those get to excise taxes because now they find it is easier to collect. Yeah? But otherwise, normally it's normally meant to discourage consumption. So that's why you increase it to discourage consumption.
Kama nang'eni weche thoth nyama pontiere karakato weche mag finance bill 2024 ni wadhi bedo ka watu wake kanya ka chieng' ma budget chopi. Adongi thuolo ma dakika 2 mondo mi atieki. Ka waneno thuolo ma oganda nitie karaka sirkal kata jogo mantie jakom mar budget wacho kanyo niero ma proposal mowuok e National Treasury waseno ka kinde osebedo kaka nitiere ne jopiny kata jor bura dhido thuolo mar mondo mi otwagi wiye ka paro mawuok e National Treasury kata migawono mano mar omenda ka ichwale ne jopiny ka nitiere karaka monene ka nitiere od bura diwacha ng'o kotenore kod gino ma jor bura bende nitiere madong en paro mag sirkal mabende jago mar budget bende nitiere to bende nitiere paro moro amora manyawacho ni mato kwarwako mantiere karaka. Yes, mato en part sirkal gini mondo bigi this bill ni gisang'iyo ba gideno ni my budget magidwaro. To always gima wachoga Kenya mimi shida bede Kenya nikech idwaro taxes mang'eny nikech budget moro aketo malo sana. Nikech king'iyo budget policy statement mano bedo presented gi the CS Finance in February. We are looking for a budget more over 4 trillion. Yeah, I think it was about 4.2 trillion budget. Yeah, to ange very well, person okonyal raise 4.2 trillion. What you can get in total revenue, including A for the period about 2024-25, we can only get about 3.4 trillion. Manoki medo nyaka A gin pesa moko medo apart from the ordinary taxes. But our budget, we are talking of what? 4.1. So even kata di igandi budget mi bosom already only bedo gi deficit. Yeah. Kuro ka kanya machira chakrega. Serikal chako gi odwa tiyo gi pesa mang'eny moingo bodhi choko. Yeah. Kuro bedo gi deficit ni. Kuro deficit ni chubo chuno gidhi mangono gidhi kao getting borrowing in the both local and international markets. To mage makelo shida to the repayment of the same. Corridor one like it is a circular thing. Yeah. On this, it will require a very bold decision as a country. What budget we live within our means. My pesa ponya lo choko as a nation. Yeah. Therefore, our budget can only be this much. Yeah. But we don't start from paper, from zero. Wangayani wadi tiyo pesa mang'eny mo bodi choko. Yeah. Yeah. Then ko bedo gi shida. Koro chako rango areas mo taxes mang'eny. O increase taxes timangono nen. Ero kama na inya FCPA Bernard Siero undo thuolo matwa kod bendo kinyi makawuono. Nyakoro mo jongi mane makelo e giko. Saa dakika 55 tok saa 4 mar okinyi. Elo nyoda Joyce Odoro makelo go chenro makawuono gi jogo duto motayo chenro kokelo no gige fwambo mopogore ka gwenge mopogore okinyi makawuono. Agonu ero kama na inya. Inja neno amwageno ero kama no kumbero kod bende chenro. Nataye chenro makawuono nyiga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokyo nyaka Kisango oriti masane.